La sessione di oggi parte con una apertura ulteriore al diritto comparato. È stato più volte sollecitato da diversi interventi anche la necessità di vedere cosa succede o come funziona in altri ordinamenti, in particolare in alcuni dove sono state approntate proprio delle misure di organi consultivi sul tema etico. Però diciamo, questa sessione sarà presieduta dal dottor Grasso, che si occupa nella Scuola della Magistratura di tutta la parte internazionale, e infatti diciamo, è lui che ha curato tutti i rapporti anche con il Consiglio d'Europa e con tutti i rappresentanti internazionali, per cui mi sembra doveroso, razione materie e soprattutto per competenza, lasciare a lui la gestione di questa sessione. Mi preme oggi in particolare, di nuovo, l'ho già fatto ieri, ringraziare chi sta lavorando nella funzione di interpretariato, perché oggi come ancora di più, diciamo, sarà utile il loro servizio. Bene, allora lascio la parola a Gianluca Grasso. Sì, buongiorno. Good morning to everyone, to our distinguished guest of today, Professor Tusseau, the colleague of UK, Philip Rostan, and the colleague from Armenia, okay, Arsen Nikogosian. Thank you very much to be with us today. Now I switch to Italian in order to present you. Benvenuti davvero, ecco, in questa sessione comparata che ha insomma, l'intenzione di presentare quelle che sono realtà vicine ma anche distanti da noi, una realtà di civil law come quella francese, che peraltro simile per certi versi ma che si distingue, ecco, in maniera netta da quella italiana, perché presso il Consiglio Superiore della Magistratura francese vi sono ben due organismi diversi a carattere consultivo, proprio nell'ottica del parere numero 3 del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, che prevedono la facoltà appunto di rivolgersi per i magistrati, anche in tirocinio, gli uditori di giustizia, di rivolgere a queste due commissioni, ecco, quesiti specifici, una commissione anche in forma anonima, anche per telefono, ecco, consigli sui problemi etici. Poi avremo, ecco, l'intervento del common law, ecco, l'esperienza, quella che Raffaele Sabato appunto ha richiamato come specificità, ecco, del sistema anglosassone del Regno Unito, dove appunto si diventa giudici dopo che si è stati avvocati, e quindi con il problema legato specificamente al conflitto di interessi. E poi uno sguardo al di fuori dell'Unione Europea, ecco, con il collega armeno, ecco, noi abbiamo, ecco, una collaborazione anche specifica con la scuola armena. Tra i vari memorandum, ecco, che abbiamo di collaborazione che la scuola ha stipulato, vi è anche quello con l'Accademia Giudiziaria Armena, quindi siamo lieti, ecco, di ospitare un rappresentante di quella magistratura. E poi alla fine avremo in collegamento un intervento, ecco, programmato di una collega afghana, ecco, rifugiata in Italia, che porterà anche il suo sguardo, ecco, al di fuori dei confini dell'Europa, anche del Consiglio d'Europa. Quindi darei subito la parola al professor Tusseau, professore di diritto pubblico, ecco, membro dell'Istituto Universitario di Francia, ecco, ringraziandolo per essere oggi con noi. So many thanks for inviting me. Grazie mille. Is the PowerPoint working? Yeah. Okay, so the starting point of deontology and ethics is for a magistrate is oath. In France, the oath that appears in our organic act
that defines the status of magistrates reads, "I swear that I will well and faithfully discharge my duties, keep the secrecy of the proceedings, and conduct myself in all things as a worthy and loyal magistrate." Whenever this oath that defines the values, the ethos, the virtues of a magistrate is violated, we jump to the topic of discipline. Discipline in the status appears in two aspects. First, offenses and then penalties. According to Article 43 of the status, any breach by a member of the judiciary of the duties of his office, of honor, of delicacy, or of dignity shall constitute a disciplinary fault. What is remarkable here is that in France, well, traditionally, when repressive law is dealt with, we have the principle nulla pena sine lege and nullum crimen sine lege. In France, the principle nullum crimen sine lege can be ignored in administrative and in disciplinary repression. That means that without defining precisely what the offenses are, a mere reference to the obligations of magistrates is enough. And that's what the Conseil Constitutionnel, our constitutional court, has admitted. So whenever these values are violated, there is a disciplinary fault. And the consequence is that there will be a sanction. And here the principle nulla pena sine lege is respected, and the sanctions are defined by the ordinance, by the Organic Act. And the principle of proportionality between crime and punishment is also respected, because you have milder sanctions and less increasingly strong sanctions. So the actors of discipline in France are quite various. To trigger the procedure, we have three possible authorities. The first one is the Minister of Justice, who can begin a procedure against a specific magistrate who is suspected of having breached his duties. The second kind of authority is the head of a court of appeals. And in France, as you may know, we have two kinds of magistrates. Magistrates who are judges, those who make decisions, which we call the magistrat du siège, and magistrates who belong to the prosecution. And depending on which kind of magistrate is involved in a disciplinary proceedings, the authorities are not exactly the same. The Minister of Justice is a single authority, so there's no discussion. But when a judge is involved, the first president of the Court of Appeal can trigger a disciplinary procedure. When a member of the prosecution is involved, only the Procureur Général, the general prosecutor, can start a proceeding. The last authority that is able to trigger a disciplinary procedure is you and me, an ordinary citizen, someone who has been involved in a judiciary procedure, a litigant, and who decides to complain to the High Council of the Judiciary about the behaviors of either a judge or a member of the prosecution. So once the procedure is started, the situation is assessed by the High Council of the Judiciary. In the High Council of the Judiciary, we have two sections. Well, we have, and we still have, and I say we because I was lucky enough to be a member of the High Council of the Judiciary for 4 years. We have one for judges and one for prosecutors, basically. So the procedure follows those steps. One member of the High Council of the Judiciary has to prepare a report about the facts. So he investigates, he hears witnesses, he reads documents, and he prepares a file which is read at the audience. So this is the same for judges and for prosecutors. What is different is that when judges are involved, the High Council of the Judiciary is a disciplinary court. It makes the decision, and if the judge wants to appeal against that decision, he has to appear in front of the Council of State through a recours de cassation, so an extraordinary judicial appeal. As far as members of the prosecution are concerned, the High Council of the Judiciary only delivers an advice
a recommendation to the Minister of Justice. And the Minister of Justice, an administrative authority, makes the decision. And if the magistrate belonging to the prosecution is not happy with that decision of the minister, he can appeal in front of the Council of State, which is our highest administrative court, but not through a judicial remedy, but through an administrative remedy. Let me show you some examples of misbehaviors and sanctions. One judge had increasing difficulties to make his decisions in time. So he was sanctioned with demotion and then he was displaced. So he was in a court and he was changed to another court. Another judge offered, and that's a recent case, offered the public to have sexual relations with his daughter on the internet. Of course, this magistrate was well, he was excluded from the magistrature. Other cases, a magistrate was imposed to retire because he had the habit of stealing money in the wallets of his colleagues within the court. And other magistrates were sanctioned for sexual harassment and other kinds of misbehaviors. So discipline is slightly different from deontology. Deontology, as distinguished from discipline, can be understood that way. Discipline is an ex post, adopts an ex post perspective. Something bad has happened, and then a sanction is to be imposed on those who misbehave. Discipline is, deontology is more prospective. It embraces a logic of preventive and proactive behavior. It promotes the values, the self-image, the values that are at the heart of the oath of the magistrates. And the sources of deontology in France are first the case law of the High Council of the Judiciary, that is disciplinary decisions or disciplinary recommendations to the Minister of Justice. It is also the oath, and it is what has been imposed in at the beginning of the 20th century, a compendium of deontological obligations. So that's a kind of handbook. That's a kind of a recommendation or a series of recommendations. That's not properly so-called a code, a normative, a binding code of ethics. A first compendium was prepared in 2010. And as you can see, it is based on the values the magistrates have sworn to respect. You can first see an horizontal distinction between several important values: independence, impartiality, integrity, loyalty, and then two different vertical distinctions. The first one is between levels of application of all those very broad principles, so an institutional level, a functional level, and the personal level, the personal understanding each magistrate must have of those values. And another vertical distinction is about the principle and commentaries and recommendations to the magistrates as to the ways they should enforce, they should understand, they should put into practice those values. When I was a member of the High Council of the Judiciary, one of the missions we had, it was in between 2015 and 2019, was to update this compendium, because many things had changed within 10 years. So the second compendium is based on what existed before. We refrained from the tabula rasa. We decided to start from what existed because magistrates had become used to the former compendium. But several things had to change. First of all, we had to take into account the development of social networks, the internet, new technologies, not so new, but new technologies, especially because of one very famous case, disciplinary case, where a prosecutor and a member of the
judges, it was a collective bench, were commenting live on Twitter what was taking place during the audience, and commenting about the witness, commenting about the president, commenting about this or that they fell asleep during this hearing, etc., etc. So, social networks had to be taken into account. What had to be taken into account also was an increasing concern in France for conflicts of interest, after we discovered that our Minister of Finance had hidden assets in paradise in fiscal and practiced tax evasion. And another important factor was the increasing need in the society, the increasing need for perceived impartiality. The population, litigants, have increasingly been concerned with the fact that justice must not only be done, but it must also be seen to be done. And they were concerned. We had several disciplinary cases or complaints about relationships between magistrates, something that appeared quite innocent for the professional. So let's say the prosecutor meets a judge in the corridor of the court and they shake hands. For them, there is no problem, there is no difficulty in terms of impartiality, influence, etc. Let's say they meet at the coffee machine in the lobby of the court. For them, there is no problem. But for the litigants, this is tricky. This is misperceived. So we felt that there was really something to be done about securing apparent impartiality. We also decided to simplify the structure of the compendium. So we started with the basic values, and there is no surprise, these are widely shared values, they're intuitive values, and we started with the oath. Then, and this new compendium has been translated, we decided to get rid of the distinction between institutional level, functional level, personal level, commentaries and principle, etc., and make it more simple. So we start, for example, with independence, with a paragraph that explains what is at stake with independence, the dimensions of independence, and then several paragraphs give illustrations of how independence is to be understood, is to be practiced. So, for example, the independence of the judicial system is ensured primarily by the status of members of the judiciary, as well as by the means made available to the judicial authority. So we also sent messages to the legislator and to those who adopt the budget. It depends closely on the conditions of their recruitment, appointment, and progress of their career. And then we give details about what independence implies. What is the most important innovation of this new compendium is the appendix. The appendix is not about the basic values, it's about topics that have appeared in disciplinary procedures or concerns we've been discovering coming from the complaints that ordinary litigants send to the High Council of the Judiciary. Frequently, those complaints are based on misunderstandings, for example, the shake hand or magistrates meeting at the coffee machine. But we felt that magistrates needed to be conscious of the image they give and of the fact that they offer a specific representation of justice that can be misunderstood. So we decided to offer various topics about very precise, very concrete examples of deontology in action. So, for example, we focus on members of the judiciary and new technologies, members of the judiciary and their friends, members of the judiciary and their careers, members of the judiciary, their relationships between lawyers and other persons, members of the judiciary and their other activities. For example, that's a concrete case. Let's imagine a judge who writes novel. Can he use
novels with crimes, with murders, with a detective, etc., etc. Can we imagine that he can make use of what he knows in terms of criminal procedure to write his books? Yes. But can he use what he knows from specific cases? That's more debatable. So can a magistrate who paints sell his paintings and earn money through his paintings, through selling his paintings? Is that compatible with his being a judge or a prosecutor, has its principal professional activity? So all these issues, there is no one right answer, of course, for all this, but all these issues are identified, and the relevant principles are identified in these methodological guidelines. So, for example, in the PowerPoint, you have members of the judiciary and their careers. So we accept that, of course, it's perfectly right for anyone to be ambitious from a professional viewpoint, but these ambitions need also to take care of the fact that magistrates work in a collectivity. So when you leave a court, you need to take care of having finished your files. You need to take care of not disorganizing the jurisdiction you are leaving, because there is an increasing problem in France with the mobility of magistrates. And we discussed this. So what are now the actors that have to express, to make these principles concrete? So you see it's pretty detailed. The actors of deontology, once again, there are various. First of all, heads of courts. Whenever a magistrate is appointed to a court, he has a specific meeting with the head of court and a deontological interview where he has to disclose his interests and he has to discuss about his activities, about the possible situations of conflicts of interest, etc. So that's the first authority. That's the main authority a magistrate has to refer to when he has a deontological question. The second authority is something the High Council of the Judiciary created, the Service d'aide et de veille déontologique. This service is composed of 3 persons, 2 retired magistrates, 1 from the prosecution, 1 from the judges, and 1 former lay member of the High Council of the Judiciary. This procedure is very flexible. Whenever a magistrate has a question, difficulty, a doubt, he can ask by email or by telephone the Service d'aide et de veille déontologique about his situation. And the Service d'aide can only be activated by the magistrate himself, not by his head of court. The Service d'aide only gives an advice that is not published, that is not formalized. So that's a kind of phone call. And the Service d'aide doesn't give a one right answer, but mostly helps the magistrate to assess the respective principles that are involved and in a Socratic way to make his decision for himself. The Collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire has been established by the legislature, and it is somehow a competing authority. It is composed of magistrates who can still be active magistrates, not retired, not necessarily retired magistrates. And this was a problem from our viewpoint, because this might involve that someone who has the power to take disciplinary measures against a specific magistrate can ask the college for its advice. The advices, the recommendations of the college are formalized. They are written, they have a very serious, a very strict form, and they are published. Of course, they are made anonymous, but they are published so that in a very small body like the Magistrature, 8,000 people, basically, you can easily identify who asked what, about what, to whom, etc., etc. And another thing, the college can be asked for its advice by the head of court, not by the magistrate himself,
who seems to have a deontological difficulty or deontological issue, but by the head of court. So this is something that we found debatable. The Service des Veilles Déontologiques is connected to the High Council of the Judiciary in the following way. Each year, it presents the types, the kinds of cases, the kinds of questions that have been referred, not referred, but asked or presented to him, but in a very abstract way, so that we know that magistrates have wondered about the possibility of being appointed to a specific court while they had been lawyers in a previous professional life in a court that is not too far from the one to which they will be appointed. Magistrates wonder about the way or the possibility for them to sell things they were producing, paintings or books or jewelry or whatever. So we just hear about the kinds of issues, and this is very helpful for us because this helps write the compendium and update continuously the compendium. So the assessment, basically, there are two opposite views of what currently exists in France. The first view is that it is perfectly appropriate that in so difficult a matter as deontology, there are many authorities, many fora to discuss, to promote, to take into account deontology. Another viewpoint is to say that everyone's responsibility is no one's responsibility. And what if you are a magistrate and, for example, you ask your head of court for his advice and he tells you A, then you ask the Service des Veilles Déontologiques for its opinion and it tells you B, and then you ask the College of Deontology and the college sends you his recommendation, his written, formalized recommendation saying C. This is difficult. And we also are totally unclear about the legal value of the advice that is given in each of those procedures. So let's say the Collège de Déontologie recommends you to do C. You do C, but in fact the Minister of Justice does not agree and thinks C is inappropriate and triggers a disciplinary procedure against you. Can we imagine that you could say, well, but I've done all was possible. I asked the Collège de Déontologie. I trusted the Collège de Déontologie. I did my best to comply with my deontological obligations. And the Minister of Justice can very well refuse to agree. We have nothing, we know nothing about the possibility of invoking the advice of the Collège de Déontologie. Possible reforms, and that's my final point, have been frequently proposed. The first one would be to allow for a uniform disciplinary procedure for prosecutors and for judges, so that the High Council of the Judiciary would be a council of discipline for both and will no more give an advice for one and make a decision for the others. Another frequent proposal is to give the High Council of the Judiciary, and especially its sections that hear complaints by litigants, the possibility of making remarks, of warning magistrates about some behaviors that do not qualify as disciplinary misconduct, but which may appear improper in front or because of the perception of the public. And then another, but it's a more technical topic, was about revising the scale of the sanctions, because frequently it appears that in concrete cases, the various sanctions that have been identified, that have been established in the Organic Act, are not totally appropriate to take into account the very specificities of the cases. Thank you very much. Grazie al professore Tusseau per questo ampio affresco che ci ha dato del sistema francese, con particolare riguardo poi a questi organi consultivi
che da quanto ricordi il SAVD è stato istituito dal Consiglio autonomamente senza una legge che autorizzasse la creazione, il servizio. Quindi è stato il Consiglio, ecco, resosi conto dei problemi che c'erano anche nella giurisdizione con alcuni profili di etica, a voler creare, ecco, questo organismo di consulenza e di aiuto informale. Tant'è vero che ho letto nella raccolta che si può anche telefonare o scrivere una mail e tutto rimarrà anonimo. Poi chiaramente a fine anno c'è un rapporto dove si dà conto, ecco, dell'insieme, giusto per, appunto, perché rimanga traccia anche con finalità orientativa poi del quadro complessivo dell'attività svolta dal servizio, chiaramente in forma anonima. Ecco, questo. E ovviamente, come ha detto il professore, non scrimina, ecco, il comportamento, però funge importante da orientamento comunque ecco, dei dubbi che specie i giovani colleghi hanno quando arrivano, no, in prima sede. Quindi è un servizio sicuramente utile che è stato istituito, ripeto, senza, ecco, un'autorizzazione specifica di legge. Quindi, ecco, comparativamente si potrebbe pensare che anche in Italia si possa introdurre poi una misura di questo tipo, ecco, di sostegno specie ai giovani magistrati. Ora darei la parola al collega Philippe Rostand, ecco, del Judicial College, che è giudice del lavoro, con cui lavoriamo all'interno della rete europea di formazione giudiziaria, per, ecco, il suo sguardo sul diritto della common law. Oh, good morning, everybody. What a pleasure it is to be here. I'm very fortunate that this is my second opportunity to be in the Scuola Superiore della Magistratura, close to the beautiful city of Florence and in the not so lovely suburb of Scandicci. Thank you very much, Gianluca, for inviting me. Let me start by immediately dealing with a couple of points raised by Guillaume by way of contrast. A British judge has no help at all in working out whether she or he should do one thing or another when faced with an ethical problem. We have no equivalent to any of the bodies that Guillaume has in France. There is a downside to that, obviously, but the upside is that there's no possibility of competing or conflicting advice. You have to make up your own mind with what help you can get by thinking about the principles that apply to you, and I'll have a look in a minute at where those principles come from, and applying your judicial skills to make a decision. British judges are paid to make decisions about cases, and it is assumed that they use those same skills of cognition and thinking about the principles that apply to reach decisions about potential ethical problems in front of them. On the whole, we think that the majority of them seem to get it right, and I'll explain why I say that in a minute. But of course, one of the things about ethical conduct is that much of it is never examined by the public. A judge may do a number of things which are wholly unethical in their private life, and so long as it doesn't make the newspapers or social media, that judge may continue perfectly untouched. I make no apologies for the fact that shortly I will indulge in a little bit of history, because the history explains very much why and how we are where we are in the UK. But I'm going to start with this observation by a former Lord Chief Justice, Lord Phillips, in which he said that he was fortunate in coming from a jurisdiction where it is inconceivable that a litigant should even attempt to bribe a judge.
I have been very fortunate to have the opportunity to work with judges from a number of jurisdictions, some in the Western Balkans, where not only is it not inconceivable that a judge would not be bribed, the assumption is for the vast majority of the public that the judge is indeed taking a bribe. Oftentimes completely unjustified assumption, but nevertheless justified often enough to ensure that that remains the public perception. And the public perception is a matter, again, which I shall return to when I talk about whether ethical conduct is really deontological in nature. So, a very brief history. I think of ethical principles as a little bit like the Christian 10 Commandments. There are a number of principles, but perhaps the greatest of these is independence and impartiality. I suppose that if you were to ask an ordinary member of the public what they expect of their judges, they would say that the judge should be making their decision in a way that isn't biased in favor of one party or another, and is not influenced by considerations beyond the evidence in front of that judge and the law. So it's been a long road for the British judiciary to establish their independence and their reputation for impartiality. We were first required to take an oath of office as early as 1346. We're quite an old judiciary. I'm quite an old judge, but the judiciary as an institution in the United Kingdom is very old indeed. That oath simply said that the judge promised not to take a bribe when one of the parties in the case was the king. Not a very onerous duty, and it simply meant that the king was ensuring that whenever the king was involved in a case, the judge found for the king. So, and for a long while after that, judges were regarded as impartial in all cases between ordinary citizens. They were known as the king's lions, but they were lions under the king's throne, and they did what they were told by the king. There's not exactly an independent judiciary. Things started changing in 1701 when we invited William of Orange from the Netherlands to become king after the country decisively rejected Roman Catholicism in their monarchs. And William of Orange, as a condition of becoming king, had to promise to be the first effectively constitutional monarch. And that is, if you like, the start of the modern dispensation in the country, and it included a promise to respect the independence of the judiciary. The problem was that by this stage, the judges had been operating in a particular way for a long time, and most of them had been very badly underpaid. And I'm afraid that their ability to deliver impartial justice had been significantly compromised by a habit of taking money from parties to supplement their income. Parliament understood that, and in 1825 effectively bribed the judiciary to be independent and impartial by doubling their wages, a very important measure. Since then, no full-time judge is allowed to earn money from anything apart from their judicial work. We're not allowed to earn money by selling our paintings, which in my case is not a problem because I couldn't earn €2 for any of my paintings. The only thing we're allowed to earn money from, apart from our judicial salary, is farming our own land. So I am seriously thinking about planting a crop of tomatoes in my back garden, or writing legal books. The last judge to be dismissed by the king was Sir Jonah Barrington. He was a judge in Ireland
and his crime was to use all the money given to him to administer his court in Ireland to improve his house. And the king, not surprisingly, took a poor view of that and dismissed him. But from that time onwards, no judge has been dismissed without the agreement of the Lord Chief Justice. And he's a very important figure, and I will come to him again in a minute. We didn't finally achieve full separation of powers until 2006, when the members of the House of Lords, at that time our Supreme Court, who were also sitting in the upper chamber of the Parliament in the House of Lords, were prevented from doing so. And the Minister of Justice, who was also the leader of the judiciary, the Lord Chancellor, stopped being the leader of the judiciary, and that power devolved to the Lord Chief Justice. So at that point you can say, finally, we have a proper and complete separation of powers. So it's pretty organic. It's taken a long time, and there have been a number of historical acts that have got us to where we are now. So where are we now? Well, every judge has 4 sources for their code of conduct. And it isn't really a code, just as in France, it's not really a code. We have a judicial oath, and I'll show you that in a minute. Our country is a signatory to the Bangalore Principles, and there are treaty obligations, so we pay attention to the Bangalore Principles. Since 2003, we've had a guide to judicial conduct. Please note the word guide. It does not contain rules, and I'll show you that in a minute also. And we also have an equality and diversity policy. And those are the sources, if you like, for a judge when deciding whether how to behave in a potential ethical situation. Let me deal briefly with the question of conflict, since it was raised by Guillaume and also by Gianluca. The British judiciary is exclusively recruited from the ranks of practicing lawyers. You cannot become a judge straight from university and judicial school. In addition, there are 15,000 judges in the UK, but the majority of those are not full-time judges. I'm a full-time judge. Many of them are lawyers who are acting as judges for some time of the year and acting as lawyers for another time of the year. So you can see that that raises the possibility of conflict even higher than just coming across a former colleague when he or she is appearing in front of you in court. So the judiciary has developed a test for conflict. And the test is this: if, in the eyes of an informed observer, there would be the appearance of bias raised by a conflict of interest, then the judge should recuse themselves, should not sit on the case. That actually sets the bar rather high, because it rather depends on what you mean by an informed observer. And indeed, the Court of Appeal takes a rather lofty view of the informed observer. This observer is supposed to understand that it is normal for judges to come into contact, both social and professional, with former colleagues and indeed current colleagues. So I leave it to you to decide what you think about that. This is our judicial oath. It's framed in rather old-fashioned English because it was first saw the light of day in an act in the middle of the 19th century. And it reads, "I will do right to all manner of people after the laws and usages of the realm, without fear or favour, affection or ill will." Essentially, that is a promise to be independent,
to be impartial, to apply the law, and to ensure that the parties have a equal treatment in front of you. So that's the first, if you like, articulation of some form of ethical requirement in the modern age. In 2021, we became signatories to the Bangalore principles, and they'll all be very familiar with you. And they're extremely important for the UK judiciary because in 2022, the first ever guide to judicial conduct appeared, and it was based on the Bangalore principles. It is divided in chapters, each headed by one of the Bangalore principles. When I teach conduct and ethics, the first question I ask to the group of newly appointed judges is, have any of you read the Guide to Judicial Conduct? And of course, like good new young judges, they all raise their hand. And then I ask, have all of you taken your judicial oath? And they all raise their hand. And then I ask, have you read the Bangalore principles? And nobody raises their hand, which is a little bit strange because the Bangalore principles are the source of our guide to judicial conduct, and they are available in English. What help do judges have? Well, really only the guide. And the guide, let me just go back to that for a second. The guide just offers some hints about what you might do in a particular situation. But it emphasizes that ultimately the responsibility rests with you as a judge. The guide is not a code, it's not a set of rules. It recognizes that it is impossible to define every potential answer to every potential ethical problem that a judge might face, because ethical problems are as wide and as various as human beings. So it doesn't attempt to set out to lay down hard and fast rules. It sets out principles. Those core principles are what you as a judge, with a little bit of help on certain specific issues, for example, social media, just like in France, what you as a judge are supposed to bring to bear when reaching your decision in the face of an ethical problem. The guide itself is written by a subcommittee of our Council of Judges. Our Council of Judges is purely an advisory body. It consists only of judges. There are no lay people on it at all. And it has a number of functions, but for our purposes, two important ones. First of all, the Human Resources Committee advises on regular updates to the guide. And secondly, the Council of Judges nominates judges to serve on the Judicial Appointments Commission. So the task of appointing judges in the United Kingdom is not left up to the Ministry of Justice or to the Lord Chief Justice. It is left up to an independent appointments commission that contains lay people and judges. So where does all this leave us on the question of, are these ethical considerations essentially a deontological or instrumental set of considerations? Well, of course, every judge is taught that behaving ethically is its own reward, that people will never know whether you exceeded the speed limit on a quiet country road where there are no speed cameras and police at 2 o'clock in the morning. Only you will know. And there is an obvious virtue in trying to get judges to assume that the price of their elevated responsibility is that they accept restrictions on their own personal behavior
which simply don't apply to ordinary members of the public. But the fact of the matter is that even the Bangalore Principles were recognized as fundamentally instrumental in nature. The Bangalore Principles are founded on the assumption that they are key to an independent judiciary, which itself is key to the rule of law. And the rule of law is recognized by the United Nations as an essential developmental tool for countries. No rule of law, your economy suffers. No rule of law, your public, your people have no confidence in any of the organs of state. And essentially, a country is, broadly speaking, ungovernable in any modern democratic sense. And that's even recognized in the recitals for the Bangalore Principles. And I quote two here. Whereas a competent, independent and impartial judiciary is essential if the courts are to fulfill their role in upholding constitutionalism and the rule of law. And secondly, whereas public confidence in the judicial system and in the moral authority and integrity of the judiciary is of the utmost importance in modern democratic societies. Bangalore Principles are founded on the assumption that independent, impartial, ethical judiciaries are a vital component to a whole number of measures of well-being for the world, put bluntly. And I would go a bit further. The days in which judges could expect that their private life was essentially private are fast disappearing. The opportunities for disclosure of behavior of judges in their private life are burgeoning. Social media has seen to that. And therefore, judges cannot expect that they will simply be able to do what they're like, provided nobody finds out, because the chances are that somebody will find out. We do have a disciplinary system in the United Kingdom. It's triggered by complaints from the public. It can be triggered by senior judges and by indeed other judges, but it tends not to be. Judicial misconduct is something which is essentially triggered by court users or ordinary members of the public who consider that they have observed a judge behaving in a way which amounts to a breach of their responsibilities and a breach of their judicial oath. The investigation of judicial complaints is done by a completely independent, impartial body, the Judicial Conduct Investigation Office. It is true that that body will recruit judges who have no connection at all with the judge who's being complained against, will be from another court, probably even another jurisdiction. And those judges will conduct the initial investigation because they will understand the judicial landscape. But in the end, the decision as to whether or not to make a recommendation for sanction is left with the independent, non-judicial members of the investigation office. They will make a recommendation to the Lord Chief Justice, and the Lord Chief Justice will, in fact, I know of no occasion when the Lord Chief Justice has rejected the recommendation. And the recommendation will either be that there be no sanction, or that there be one of 4 possible sanctions, and they range in seriousness from removal from office, the ultimate sanction, down to what is known as formal advice, in which the judge will be given written formal advice. And all of those recommendations, if they are supported by the Lord Chief, are publicly reported on a website, and the judge is named, and the sanction is given, and the details of the offence is given. And
unlike Guillaume, I'm not going to share with you some of the extraordinary conduct that some of our judges have been involved in to get themselves referred to the judicial office. But let me say that for considering there are 15,000 judges, the number of complaints every year is seldom more than 1,200, and the number of complaints that are upheld is seldom more than 50, and the number of removals from office last year was 10, and 8 of those were for magistrates who are part-time, unable to fulfill their commitments to sit a certain number of years. So when I said that I had a degree of confidence that, broadly speaking, the UK judges were behaving themselves, it is derived from the findings of the office. Thank you very much. Thank you, Phil. Grazie al collega Philippe Rostin e per lo sguardo che ci ha dato sui paesi common law e sulle specificità del sistema del Regno Unito. Ora ci spostiamo al di fuori dei confini dell'Unione Europea, nell'ambito del Consiglio d'Europa, e do la parola al collega Arsen Nigrokosian della Corte d'Appello dell'Armenia e ringrazio per essere con noi. Thank you very much, dear organizers. First of all, I want to say that I'm very happy to be here, and thank you for very interesting and useful seminar training. And I'm going to show some perspectives in Armenian side and in another point of disciplinary ethics and disciplinary committee and the problems that we are facing in our country, which could be discussable in here too. So the rules of ethics of a judge shall be personal and conduct restrictions on a judge, which the judge shall adopt knowingly and voluntarily with a view to keeping the reputation of the judge and the judiciary high, ensuring public perception of him or her as a fair, well-mannered and well-balanced person. They are defined by the Grand Assembly of Judges. Their violation cannot be a basis for holding a judge accountable, unlike the rules of conduct of a judge, which are defined by the constitutional law and judicial code of the Republic of Armenia. Violation of which, according to clause 2 of the first part of the article 142 of the Judicial Code, are the basis of disciplinary responsibility. It should be mentioned that the obligation to prove that there is a ground to impose disciplinary action against the judge shall rest with the body having instructed the proceedings, instituted the proceedings. However, it should be noted that disciplinary proceedings can be instituted by the Ethics and Disciplinary Committee, the authorized body, the Minister of Justice, as well by the Commission for the Prevention of Corruption. Taking account that the fact that topic of this conference is aimed at presenting mostly domestic consultative bodies, therefore I'll present the issues related to procedure forming the Ethics and Disciplinary Committee of the General Assembly of Judges of the Republic of Armenia. So speaking about the Ethics and Disciplinary Commission, it should be noted that the relations related to its functions, formation, activities and authorities are mainly regulated by the Judicial Code. The Ethics and Disciplinary Committee is formed by the General Assembly of Judges, the chairpersons of courts, the chairpersons of the chambers of the Court of Cassation, and the members of the Supreme Judicial Council may not be members of the Ethics and Disciplinary Commission. The Ethics and Disciplinary Commission shall be composed of 8 members, 6 of whom are members of the judiciary and 2 of whom are non-judges. 2 members of the judiciary shall be selected from among the judges of specialized courts, 1 judge from each specialized court, 1 from among the judges of the Court of First Instance of General Jurisdiction, 1 from among the judges of the Courts of Appeal, and 1 from among the judges of the Cassation Court. Candidates for members of judiciary shall be nominated by self-nomination or nominated by another judge with the consent of the candidate, who shall be elected by General Assembly by secret ballots for a term of 4 years.
As for the members who are not judges, it should be noted that the lawyer can be nominated as a candidate for a member who is not a judge of commission, which is endowed with high professional qualities, has a degree of at least 5 years of professional experience in the field of law, who is not a member of any party, and there are no restrictions on him provided for the judicial code. Thus, the person can be appointed who has been convicted of a crime and the conviction has not been exposed or revoked, who has been convicted of a premeditated crime or sentence or deprivation of liberty, regardless of whether the conviction has been expunged or revoked, which has been declared incapacitated, partly incapacitated, missing or bankrupt by a court decision that has entered into force and the bankruptcy proceedings are not over, against whom criminal proceedings have been instituted. In order to attract candidates for non-judge members, the Judicial Department announces a competition in the last 30 days, and then in which the candidate can be nominated by NGO that meet the requirements set by the Supreme Judicial Council. Candidates' biographies, information on the organization that they represent is published on the official website of the Judiciary. The requirements for the above-mentioned non-governmental organizations, the procedure for organizing the competition, and others. At the same time, it should be noted that the members of the Ethics and Disciplinary Commission, who are not judges, are elected by General Assembly by majority vote of the judges participating in the voting by open voting for a term of 4 years. During the selection, candidates' education, compliance with the established requirements, compliance with the requirements set by Supreme Judicial Council of the organization presented, him or her, and other circumstances worthy to attention are taken into account. It should be noted that according to previous regulations, the Ethics Commission functioned within the Council of Court Chairmen, and it consisted only of members of the judiciary. And this new arrangement is in effect a step forward as members of the Ethics and Disciplinary Commission are also non-judicial members who in a sense represent civil society. With regard to the termination of the powers of the members of the Ethics and Disciplinary Commission, according to the Articles of Judicial Code, the powers of members of the Commission shall be terminated in case of expiration of term of office, in case of resignation, in case of incapacity, in case of court verdict disposed against him or that has entered into legal force, in case of death, in case of a judge member as a judge, in case of termination or termination of powers. The powers of the Commission member are terminated imposingly in case of long-term incapacity for work or other responsible reason, in case of absence from at least half of the Commission sitting within a year, in case of being absent from the sitting of the Commission at least twice during a year due to a disrespectful reason, in case of refusal or abstention from voting at least once, except over cases excluding participation in voting by the code of by judicial code. In case of non-fulfillment of his or her responsibility provided by law procedure of the Commission. In case of vacancy of a member of the Commission, the chairman of Commission shall within several days apply to the chairman to the Court of Cassation and convene an extraordinary general meeting to organize the election of a new member of the Commission. It should be noted that compensation also paid for non-judge members of Commission in accordance with the procedure established by the government. The Commission elects the chairman of the Commission from among the judicial members, a majority vote of the members of the Commission who manages the current activities of the Commission. The main function of the Ethics and Disciplinary Commission is to initiate disciplinary proceedings against the judge and submit a relevant motion to the Supreme Judicial Council. In case of existence of a ground for imposing disciplinary action against the judge, the body instituting proceedings shall render decision on filing a motion with the Supreme Judicial Council requesting to decide on the issue of imposing disciplinary action against the judge. A decision on filing a motion to decide on the issue of imposing disciplinary action against the judge shall be composed of introductory, descriptive, reasoning, and concluding parts, where among the other things shall be described each act considered as a disciplinary violation committed by the judge, the information in support of the commission of that act, and the substantiations for qualifying the act as a disciplinary violation.
Within 2 weeks upon receiving the decision on filing a motion to decide on the issues, judge shall be entitled to send a response to the Supreme Judicial Council and the body having instituted the proceedings, slowly, attaching the electronic storage medium in case of existence of reasons recognized as valid by the Supreme Judicial Council. Upon the motion of the judge, the Supreme Judicial Council may extend Okay, I'm sorry. The time limit for submitting a response for a period of 1 week. Failure of the judge to send a response shall failure by the judge to send a response shall not obstruct the examination of the issue of imposing disciplinary action against the judge by the Supreme Judicial Council. The exercise of such authority by the authorized body, that is the Minister of Justice of the Republic of Armenia, gives rise to legal disputes and discussions, as well as the lack of the grounds for relevant mediation with sufficient certainty, and as a result of which the lack of an appeal mechanism also are disputed. Thus, on February 23, 2022, the area human rights defender submitted an application to the Constitutional Court against that the Supreme Judicial Council lacks a clear, predictable procedure for disciplining a judge, including that there is no right to appeal the decision to impose disciplinary liability. This refers in particular to the risks of possible oversight, or so-called general oversight. This refers in particular to the risk of possible oversight, or so-called general oversight, by the representative of the executive branch, as well as ambiguous decision-making by the Supreme Judicial Council to discipline judges and the lack of substantive appeal proceedings. The Ombudsman's main emphasis was on the Minister of Justice instituting disciplinary proceedings against the judge. In the absence of clear structure and arrangements restricting appropriate discretion, such as arbitrariness, discrimination, and consequently restrictions on the judge's independence and unnecessary interference with his or her activities. Similar concerns have been expressed by reputable international institutions. In particular, the second Greco report of the Republic of Armenia on members of parliament, judges and prosecutors proposes to review the role of the Ministry of Justice to disciplinary proceedings against judges. Disciplinary proceedings as an impact on judges or provide adequate safeguard for the non-use of the vigilance tool, including the possibility for judges to challenge disciplinary decisions in court. Greco states that the involvement of the Minister of Justice, who is part of the executive branch, in disciplinary proceedings against judges may be considered incompatible with judicial independence. At the same time, on November 11, 2021, at the UN Human Rights Committee published conclusions on Armenia, in which it was particularly mentioned. The Committee on the Independence of the Judiciary has expressed its concerns about the influence exercised by the executive and the legislature, as well as the current procedures for the selection, appointment, and termination of judges. The Commission recommends that the state party ensure that judges are protected from any form of unnecessary pressure or interference, as well as that it guarantees the security of judges. The OECD also expressed its concerns about the principle of separation of the executive and judicial powers. The Venice Commission pays special attention to the clarity of the grounds for liability in disciplinary proceedings. The Venice Commission points out that the rules of disciplinary action directly affect the independence of judges. Broad and vague definitions increase the scope for their interpretation and abuse, which can be dangerous for the independence of judges. Therefore, it's advisable to establish more specific grounds for disciplinary action. At the same time, it's impossible to expect that the legislature
will be able to clearly and exhaustively list all the manifestations of unacceptable behavior. With regard to disciplinary liability and remedies, the Commission also stated that the mechanism and procedures for appealing decisions should be clear. The Venice Commission is working to ensure that the appealed body is defined by law. Decisions must be reviewed by a body that is independent and provides all the guarantees of litigation. The power to prosecute, to hold an accountable, should be vested in a special body that will have the power to hear or investigate complaints. The decision in each case must be made by an independent body. According to the key principles, there should be special independent body, court, commission, or council that makes decision in disciplinary proceedings against judges. Judges' decision-making bodies should not have the right to initiate disciplinary proceedings. Furthermore, they should not include members who have the power to institute disciplinary proceedings. The European Court of Human Rights has also has ruled that at least half of the members of the court are judges, including the presiding judge, as a situation in a serious indicator of impartiality. Judges should be a significant part of the staff, especially in disciplinary proceedings. The Venice Commission has expressed similar concerns about the power of the executive to bring disciplinary proceedings against the judge, noting that the authorities remain committed to the abolition of the power of the Minister of Justice to institute disciplinary proceedings against judges as soon as the new Ethics and Disciplinary Commission will prove its effectiveness. Thus, it should be noted that from the effective work of the Ethics and Disciplinary Committee or Commission also largely depends on the increase of public confidence in the judiciary in the Republic of Armenia in terms of permissiveness, possible arbitrariness, prevention of inappropriate behavior of a judge, as well as the real manifestation of independence of judiciary, including from the point of view of applying the classical principle of separation of powers. Thank you for your attention. Grazie anche per questo intervento, è uno sguardo che ci ha portato appunto al di fuori del contesto del diritto dell'Unione, del sistema dell'Unione Europea, ma ecco, con la vicinanza al Consiglio d'Europa in questo momento complicato. Ora stiamo provando a stabilire il contatto con la collega afghana, però ci sono dei piccoli problemi di connessione, quindi fin tanto che appunto non riescono a effettuare la connessione, vi chiedo se ci sono delle domande per i nostri relatori. Prego, dovete venire però qui perché c'è il microfono. Vengo tradotto, no, professore? Buongiorno, volevo sapere se in Francia e in Inghilterra esiste il fenomeno molto diffuso in Italia e che costituisce, secondo me, una vera questione morale in Italia della magistratura, nonché causa di crisi di credibilità e di prestigio della magistratura stessa, del carrierismo e del correntismo, che non sono stati affrontati direttamente in questo corso, ma solo incidentalmente. Ne ha fatto infatti cenno ieri il giornalista Ferrarella. Per carrierismo si intende quel fenomeno secondo cui il magistrato non si accontenta di esercitare una funzione autorevole, quale è quella del magistrato, ossia di garantire i diritti e di accertare i fatti, al fine di applicare poi le conseguenze di questi fatti, ma mira ad avanzare in carriera e a essere nominato a capo di un ufficio, per cui esercita le sue funzioni principalmente con quell'obiettivo. In questa sua ambizione è supportato e sostenuto dall'associazione di magistrati a cui appartiene, che non è una semplice associazione in cui si esprime la personalità, la idealità e la sensibilità culturale del magistrato,
ma è un'associazione che sotto queste vesti in realtà mira ad esercitare potere nell'ambito del Consiglio Superiore della Magistratura, che tra le varie funzioni di garanzia dell'indipendenza dei magistrati si occupa anche di nominare dirigenti degli uffici e dovrebbe farlo secondo imparzialità e nell'interesse pubblico e comunque scegliendo il più adatto a esercitare quel ruolo e non secondo logiche di appartenenza a questa o quella associazione. Questo fenomeno di trasformazione delle associazioni di magistrati, chiamate in Italia correnti, in centri di potere occulto che mirano ad esercitare potere all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi cercando di favorire i propri associati nell'assegnazione dei vari incarichi, è il fenomeno appunto del correntismo. Quindi volevo sapere se in altri paesi dell'Unione Europea esiste questo fenomeno e se questo fenomeno di appartenenza appunto del magistrato a questi centri di potere occulto e di esercizio della funzione secondo una logica di carriera può essere ritenuto compatibile con l'etica del magistrato. Contesto immediatamente. Thank you. So, with regard to career, well, there is a discrepancy between individual logic and collective logic, basically. Because from an individual point of view, it is perfectly acceptable for a magistrate to want to have a fruitful career, to enjoy higher functions with higher salaries in a bigger court with other functions, to become head of court, head of a court of appeal, etc., etc. So that's perfectly natural. The difficulty is that for example, for some specific functions like magistrati istruttore, sometimes you have one juge d'instruction who begins to learn about the stock of cases, the stock of files he has to dig into, and after 1 year and a half, he becomes to be familiar with the sometimes hundreds of very complicated criminal cases he has to learn about, he has to make decisions about, he has to investigate about. And after 1 year and a half, he begins to think of the new function he may have, because generally magistrates are allowed to move every 2 years, 2 or 3 years. So his mind is already thinking about something else. So let's say he moves after 2 years. He goes to another court. His cabinet d'instruction and all the files in his cabinet, well, nothing will happen for several months until his successor, if a successor is appointed in a timely manner, begins to be familiar with the files, etc. And when the successor begins to be familiar, he will move to another place. So we have seen this kind of cases. So the logic of careerism can very well be understood, but this is what we highlight in one of the chapters of the appendix. Well, we say that magistrates should also be aware of the fact that their individual decisions have organizational, collective difficulties and have collective consequences. And this is why some very complicated cases where no measure is made, no investigation is made for ages, not because of the ill will of this one or that one, but because of the structure of the careers and because of the need for magistrates to change courts quite rapidly if they want to have a better career, if they want to, there is a scale of salaries, if they want to grow the ladders of the scale of salaries. As to the correntismo, what you have to know is that the High Council of the Judiciary is made of, in France, is made of magistrates and lay members. And that's the case for the judges section and for the prosecutors section. The magistrates, some of them are elected by their peers. So the first presidents of courts of appeals are elected by the other presidents of courts of appeal.
That's also the case for the presidents of judiciary tribunals. That's the case for prosecutors, and that's the case for the prosecutor general. But the other magistrates are elected based on trade union lists. So basically, we have 3 trade unions. One refuses to participate in the system. One other is the dominant, that's the Union syndicale des magistrats. And the other is the Syndicat de la Magistrature, a more leftist organization. Well, as far as my experience is concerned, and without disclosing anything secret I'm not supposed to disclose, I have seen how important it is in an institution like the High Council of the Judiciary to be composed also of lay members. So it is very important to have members coming from trade unions because they know the careers, they know the impacts of our decisions, they know that, for example, for women who work in this kind of court, it's more complicated to move to another court and that the career may be more complicated. So they are sensitive to very important, intriguing, more or less hidden professional problematics, which someone like me, a lay member, necessarily ignores because I'm not part of the magistrature. But nevertheless, the fact that lay members have another perspective, which is not only internal on the way careers need to be developed, the way the court needs to be organized, is also something that is really, really important. And that's also very important, well, that's important for the appointments in order to avoid careerism. The very fact that there are lay members, I think, offers a good guarantee against too much correntismo. But it is also very important for disciplinary matters. In disciplinary matters, I've never seen anything like someone wanting to protect a magistrate who is prosecuted because he belongs to the same trade union as he does. But what is important with lay members is that they express the perception of the ordinary public. So for some magistrates, some kind of behavior or misbehavior or misconduct is not really important. For a lay member, it's more easy, it's easier to see how problematic that might be for the ordinary public. But progressively, and that's relevant for one very specific kind of sanction, which is the avertissement, which appears for someone that is external to the magistrature, something very, very low, very unimportant, something like, or the blame, something ridiculous. In fact, belonging to the High Council of the Judiciary, I was able to understand how significant a blame is for magistrates, because that's a small corporation, because everyone knows that someone has been sentenced with a blame. So that what from an external perspective appears to be ridiculous, unimportant, and the idea is that magistrates protect themselves and only inflict on them very small sanctions, whereas they send other people to jail. Well, once you are inside, once you understand their own perspective, the internal perspective of the body of the magistrature, you see how important it is. So I think all the two topics you address really are a good incentive, well, to remedy these two concerns. There is a strong incentive to hire lay members or to have lay members in High Council of the Judiciary. So I don't know if that answers perfectly your question. So very quickly, we don't have trades unions for judges. We have associations, but the structure of the British judiciary is extremely different to the Italian or the French. We are much more based within particular jurisdictions. To give you an example, before I was the director at the Judicial College, I was an employment judge. I only ever heard employment cases, and I was an employment judge. I was appointed part-time
in 1995 and full-time in 2000, and I have only ever been an employment judge. The career structure for an employment judge is very limited. You can be an ordinary employment judge, or there is a leadership position in a region with a slightly higher salary, but increased administrative responsibilities, which I would have no interest at all in involving myself in. And above that, there is the president of the employment tribunals. So it's a very flat structure. And the same applies in most of the other jurisdictions, that the opportunities for a career only develop if you are prepared to move jurisdictions. And that is increasingly done in the United Kingdom, but every time you change jurisdiction, so for example, if I wished now to become a judge in the criminal courts, if I wish to completely change career, because there is they're paid more than I am, even at the basic level, they earn more than employment judges, and they have an opportunity, a more likely opportunity to advance to the High Court and the Court of Appeal and then the Supreme Court. If I wanted to move into that track, I would have to enter an open competition held by the Judicial Appointments Commission. So there's no opportunity for that to be influenced by my membership of the Council of Employment Judges. I am a member of the Council of Employment Judges, and at one point I was even the treasurer of the Council of Employment Judges. But I can assure you that it has had absolutely no help to me at all in any career I have had. We simply don't operate in that way. So. Per queste risposte. Nel frattempo che stabiliamo il contatto, ecco, con la collega afghana, non so se c'era un'altra domanda. Prego. Buongiorno. Sì, in una delle slide del giudice Rostand veniva citata come requisito importante la public confidence, cioè la fiducia della gente nel sistema giudiziario. Vorrei sapere dai tre relatori se esistono delle rilevazioni o dei sondaggi ufficiali nei loro rispettivi paesi, o se no qual è la loro percezione su questo argomento. Grazie. So perhaps I can start, and then yeah. The simple answer is there is no official survey, no official measure of public confidence, although it is something that is quite regularly reported on by academics who are studying the judiciary, and also non-governmental organizations. So, for example, the organization Transparency International, which is the leading anti-corruption NGO in the world, I think, recently conducted a survey of court users in the United Kingdom. And even more recently, we've had a survey by Birmingham University, a unit in the law school in Birmingham University, about the attitude of court users to their experience of the family courts. So we don't have an official body surveying that, but we receive regular reports from various bodies. The current figure, as far as we understand, is that we have the judiciary in the United Kingdom enjoy approximately an 80% approval rating, which has actually increased in the last few years, probably in response to the fact that an unpopular government has had many critical things to say about the judiciary, which has apparently been a little bit counterproductive. It's not, instead of eroding public trust in the judiciary, it appears to have increased it. Well, that's the perverse British public for you.
But I've worked in countries, as I mentioned, in the Western Balkans, where at one point the judiciary enjoyed an approval rating of 10%. And part of my ambition in training judges in the UK in conduct and ethics is to impress upon them how vital it is for their ability to carry out their functions that they enjoy broad public support, and to ask them to imagine what it would be like to go into court every day knowing that there was a 90% chance that the people in front of you had no confidence in what you were about to do. As far as France is concerned, I do not have any exact figures, and there is no body that is specifically in charge of assessing the confidence in the judiciary. If I remember well, the European Network on Council of Justice had started an inquiry with a questionnaire a few years ago about this topic, but I have no idea of what the results were. Nevertheless, there is a source of major concern today in France. There is an inquiry committee of the Senate, so the upper house of the parliament, which has started an investigation about the judicialization of public life. And there are strong voices that begin to be heard against the increasing functions, the increasing intervention of the judiciary, the increasing intervention of the Constitutional Court and the European judges or French judges applying European law and making it prevail over domestic law. And the President of the Republic has also opened a session of debate, reflection, a new what is known as États généraux, like in 1789, but no hope for a revolution in this respect, on justice. So there is a burgeoning reflection about justice, confidence, the career, and the influence of the judiciary. But no, I have no figures to say about the exact confidence, the measure of confidence. Speaking about the Armenian side, I would like to say that I completely agree with the British colleague that public confidence is very important for the judges to know that the person in front of you are thinking about you. We unfortunately have some state surveys or questionnaires to measure the public confidence, but we have some kind of lack of confidence, and we are trying to overcome this and to be more understandable for people after the, so to say, Velvet Revolution. Our judiciary is transforming and going to be more understandable for people, and we are leaning on the international organization surveys to understand what's the public confidence measure in our country. So. Grazie davvero a tutti e tre i relatori per questo sguardo comparato che ha arricchito, ecco, il nostro corso. Il materiale, ecco, che è stato citato lo stiamo inserendo nell'ambito del sito e del team, quindi i principi di Bangalore già c'erano, abbiamo inserito anche il commentario ai principi di Bangalore e il codice di condotta degli UK e Galles e il codice deontologico del Consiglio Superiore della Magistratura, oltre alle relazioni. Ora darei, prima di passare alla sessione successiva, conclusiva del corso, la parola a Ferozan Arabi, che è in collegamento. Hi, good morning. The floor is yours. Ora darei, prima di passare alla sessione conclusiva del corso, la parola a Ferozan, che è in collegamento. Hi.
Good morning. The floor is yours. Good morning. Thank you so much. It's a great pleasure for me to attend this program. I would like to thank all the organizers for kindly inviting me to this important event. The legal professional can only an important role in protecting individual rights. In order to promote the rule of law, we need to reduce corruption. For the legal professional to promote efficiently, it should be free from government and other forms of outside control. It's vital for the legal professional to have an independent judicial system. Government shall ensure that efficient procedure and responsive mechanism for effective and equal access to judicial system and lawyers all provided for all peoples within their territory, subject to their jurisdiction without distinction any kind of such as discrimination based on race, color, ethnicity, sex, language, religions, political or other opinion, national or social origin, birthplace, economic or other status. Judicial independence is central to the rule of law because it allows the judicial administration to act freely without any influence because they affect the individual's decision making or at the institutional judiciary policy. Judicial independence is now in two forms: individual legal professional and legal institution. At the individual level, judicial independence means autonomy and legal reasoning, which entitle autonomy from public opinion as well as other judges. Institutional judicial independence may also be broken down in two types: administrative and political. The judiciary in Afghanistan is composed of Supreme Court, Court of Appeal, and Primary Court. The judicial judicial independence means autonomy and legal and autonomy from public. And judicial independence may also break down in administrative and political. And primary court. Regarding protection of individual rights, that one primary objective of Afghanistan Constitution and statutory law is to protect individual rights. The Constitution, for instance, mandates a civil society based on social justice, protecting integrity and human rights, and attaining people freedom and fundamental rights. Long before the fall of Kabul on 15 August 2021, the rule of law and judicial system in Afghanistan suffered from corruption, design flaws, and missed opportunities. When the Taliban came to power, along with so many other aspects of life in Afghanistan, the justice system has been reducedly treated under the new rules. The international community spent billions of dollars on rebuilding the Afghan legal and judicial system and improving the rule of law and governance over the past 2 decades. However, after the Taliban took over, any such a progress and achievement quickly disappeared, and the foundation for the Afghan legal system that had been extensively rebuilt over the last 20 years in the status of disappear. They are implementing Islamic law. It's referring to its own strict interpretation of Sharia or Islamic law. There is no universal Islamic law because the Sharia is open to different interpretation among the 5 main schools of Islamic jurisprudence. The Taliban version of Islamic law is different from Sharia in other Muslim countries. Not only Sharia law, but for human rights, women's rights, education, working, and presence at the society. Thank you very much. Ricordiamo, è stata direttrice dei diritti umani, degli affari internazionali delle donne
presso il Ministero degli Affari Esteri dell'Afghanistan e oltre ad aver svolto il ruolo di diplomatico anche in Italia, è stata per molti anni presso l'ufficio del procuratore generale in Afghanistan e ora è rifugiata in Italia. Io chiuderei qui la sessione ringraziando i nostri ospiti e darei spazio alla sessione conclusiva. Il corso ha una sua tavola rotonda conclusiva che è un po', diciamo, l'idea di un ponte tra i temi che abbiamo trattato in questi giorni e quello che poi ognuno di voi, diciamo, porterà a casa come riflessione personale. E infatti il tema della tavola rotonda riguarda proprio le prospettive dell'etica del magistrato e la necessaria percezione di una dimensione internazionale. Ora mi permetto anche di rispondere a una sollecitazione che è emersa anche dalle domande, no? Noi volutamente abbiamo fatto la scelta di non soffermarci in questo corso rispetto a quello dello scorso anno sul tema del carrierismo, del correntismo, ed è stata una scelta volutamente condivisa perché, diciamo, rispetto allo scorso anno abbiamo ipotizzato di dover cambiare anche prospettiva. Lo scorso anno è stato più dedicato allo stato dell'arte, a capire qual era la situazione, e quest'anno l'idea è stata quella di spingersi in una prospettiva diversa, anche un pochino più costruttiva, tanto nella consapevolezza che quel tema è un tema permanente, immagino, cioè non c'è bisogno di segnalarlo più del dovuto, ma è un po' un tema etico intrinseco, cioè ognuno di voi avrà una sua opinione, una sua prospettiva, una sua posizione che porterà e discuterà anche da quel punto di vista. Per cui quest'anno abbiamo deciso, insomma, di spingerci un po' oltre, e questa dimensione internazionale nella testimonianza. Le prospettive dell'etica del magistrato sono prospettive che vengono declinate in questa tavola rotonda sulla base anche dei soggetti istituzionali che ne vengono a parlare. Per questo motivo abbiamo coinvolto, diciamo, 3 organi e i loro rappresentanti, in particolare ovviamente in primis i padroni di casa, il padrone di casa, cioè la Scuola Superiore della Magistratura, e il suo presidente, il presidente Lattanzi, che è sempre molto attento a questi temi. Nella prima giornata ho ricordato un suo intervento in occasione del decennale della scuola. In occasione di quel decennale, alla presenza del Presidente della Repubblica, segnalò come nel programma di formazione sia iniziale dei magistrati in tirocinio sia nel programma generale della formazione permanente c'è sempre un corso sull'etica del magistrato, e aggiunse che un'altra frase mi piace ricordare: la formazione del giudice non si risolve, non si esaurisce nella conoscenza delle norme e del metodo per applicarle, ma implica l'elaborazione di una cultura giuridica condivisa che tenda all'armonizzazione degli indirizzi giurisprudenziali al fine di conseguire la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni. E in questa logica abbiamo chiesto di intervenire oggi, e lo ringrazio, anche appunto per parlare in maniera di in tema di prospettive sul tema dell'etica e della deontologia. Accanto al presidente Lattanzi c'è poi Nina Betetto, che penso tutti voi conosciate, in quanto è stata presidente del Consiglio nel 2020-2021 del Consiglio consultivo dei giudici europei, e ora continua a lavorare come membro del gruppo di lavoro. È un altro organo di natura sovranazionale molto importante, di cui si è già parlato in questi giorni, e anche lei, diciamo, devo veramente ringraziarla per la sua presenza qui. E per chiudere, il professor Filippo Donati,
che è un professore di diritto costituzionale nell'Università di Firenze, ma attualmente, come immagino tutti sappiate, è componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura e soprattutto dal 2020, in questa logica sempre di apertura internazionale, è presidente della rete europea dei Consigli Superiori per la Magistratura, della quale, come avete visto, c'è una chiara sinergia anche tra la sua presidenza e il Consiglio Superiore della Magistratura, nel senso che l'opportunità di essere presidente di questa rete sta consentendo di acquisire e di analizzare in Italia tutta una serie di documenti in materia di etica di livello internazionale. Per esempio, pensate a quella ricerca che abbiamo citato l'altro giorno proprio sulla presenza di codici deontologici all'interno dei consigli della magistratura. Detto questo, e ovviamente ringraziando tutti i partecipanti alla tavola rotonda, vorrei iniziare un giro di tavolo con una domanda piuttosto generale, ma che consente ai relatori di dare la misura della importanza che le istituzioni che rappresentano attribuiscono al tema dell'etica. Infatti vorrei porre la questione relativa a una logica molto concreta, molto poco teorica e molto concreta, di chiedere quali sono le azioni concrete che le istituzioni che rappresentano hanno posto in essere per sviluppare il tema dell'etica e della deontologia giudiziaria, sia alla luce del contesto, sia prescindendo dal contesto, e quindi come modus operandi, diciamo, di attenzione verso questo tema. Quindi chiederei nel primo giro di seguire l'ordine di presentazione e quindi lascerei subito la parola al Presidente Lattanzi, ringraziandolo nuovamente. Buongiorno a tutti e grazie al Professor Campanelli per l'introduzione. Ma quali siano le azioni? Diciamo, la prima, ne ha parlato il Presidente Campanelli, è appunto quella dei corsi annuali, ma poi vedremo che, diciamo, c'è qualcosa di più del semplice corso annuale, e direi c'è qualcosa di più anche rispetto ai corsi normali della scuola. C'è qualcosa di più perché questo corso, e prima ancora che questo corso, il tema dell'etica, dalla scuola è particolarmente seguito. Quindi è un corso che ha alle spalle una preparazione che è diversa da quella che hanno gli altri corsi. Ovviamente noi in tutti i corsi, come voi sapete, raccogliamo delle valutazioni, molti corsi li ripetiamo ogni anno perché sono di interesse generale. Ovviamente nel preparare il nuovo corso teniamo conto dell'esito del corso precedente, vediamo le valutazioni, vediamo quindi cosa è stato più interessante e cosa è stato meno interessante, quale relatore, diciamo, è stato apprezzato di più e quale relatore è stato apprezzato di meno, e poi nell'ambito del nostro direttivo, diciamo, organizziamo il corso che programmiamo per l'anno a venire. Ovviamente noi il programma lo facciamo alla fine dell'anno precedente. Per l'etica però c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di ulteriore, c'è una riflessione costante che tende proprio a calibrare il corso successivo, ma non soltanto il corso successivo, come vedremo, ma proprio l'attività della scuola, tenendo conto degli andamenti. Il professor Campanelli ha detto quest'anno ci siamo occupati di meno
del problema dell'appartenenza, del problema del carrierismo, del problema delle correnti. E ce ne siamo occupati di meno, non perché il problema, come si poteva sperare, sia venuto meno. Ho l'impressione che il professor Donati, non so se lo può confermare, ho l'impressione che non è cambiato molto. Ce ne siamo occupati di meno perché ovviamente è soltanto uno dei temi e quindi, diciamo, il discorso dell'etica non può esaurirsi in questo tema, in questo problema che è veramente comunque rilevante. Poi ci tornerò ancora. E nel immaginare i corsi successivi, nell'immaginare come cambiare, ci siamo molto ispirati anche sotto la guida di Gianluca a quello che si fa normalmente nelle scuole di altri paesi dell'Unione Europea, e ci siamo resi conto che in quei paesi, in quelle scuole, si dedica più spazio di quanto facessimo noi alla discussione, alla partecipazione, all'esame di casi e fatti concreti. E quindi anche noi ci siamo indirizzati in quel senso. L'impressione, no, voi forse me lo confermate, che appunto siamo all'esito di questo corso, abbiamo fatto bene, mi pare. È stato costituito un gruppo di lavoro che ha cominciato a identificare i casi concreti, individuando le questioni, individuando gli elementi di discussione possibili e quindi impostando una base di lavoro da valere per il futuro e da migliorare per il futuro. Se non ricordo male, proprio Gianluca me lo può confermare, ma insomma, proprio negli ultimi tempi abbiamo anche aumentato i casi, ne abbiamo individuati altri e quindi continueremo in questa direzione. Questa metodologia è stata inizialmente studiata e applicata alla formazione iniziale. È fondamentale una formazione dei MOT che parta dall'etica. Poi è stata applicata alla formazione permanente e infine alla formazione decentrata. Lo scorso anno la scuola ha diciamo, individuato un format per le formazioni decentrate, che poi ha diffuso, ha trasmesso le formazioni decentrate, invitandole a fare corsi decentrati appunto basati su questo format. Un format che in qualche misura anche quello è frutto dell'esperienza che avevamo fatto, ma che esalta ancora di più, diciamo, la parte partecipativa, la parte in cui i magistrati discutono con gli organizzatori e con i relatori. L'anno scorso l'abbiamo, e quest'anno ancora non l'abbiamo, mi pare, comunicato a tutte le decentrate, vero? L'anno scorso appunto abbiamo fatto questo format e l'abbiamo comunicato a tutte le decentrate, le quali a loro volta poi hanno seguito questa indicazione. Quest'anno ancora non l'abbiamo fatto, ma lo faremo. E sempre in questa direzione di raccogliere le esperienze, di farne tesoro per costruire, abbiamo creato un gruppo di lavoro che sta mettendo a punto, credo che il lavoro sia quasi finito, no Gianluca? Un manuale proprio dedicato all'etica della magistratura. Anche se si dice è un luogo comune quello, non so poi se è esatto o meno, che l'etica non si insegna, ma fa parte del modo di essere della persona,
credo che sia anche vero che questo modo di essere si forma attraverso acquisizioni successive della persona. Si forma non nel senso che si recepisce un insegnamento, ma nel senso di un'acquisizione che può avvenire anche attraverso l'espressione insegnamento impropria, ma attraverso una discussione, attraverso un approfondimento, così come può avvenire attraverso l'esempio, che secondo me è importante, lo dirò anche dopo, è importante che il magistrato sia di esempio soprattutto per il collega. Sempre nell'approfondimento che abbiamo fatto, siamo passati, a me sembra, da un discorso che sotto l'etichetta etica finiva col privilegiare la responsabilità disciplinare e la responsabilità deontologica, a un discorso come quello che stiamo facendo adesso, in cui sotto l'etichetta etica c'è qualcosa di più. C'è qualcosa che investe proprio tutto il comportamento del magistrato, il modo di essere. Poi l'abbiamo sentito anche oggi, anche dai colleghi stranieri, insomma. Il magistrato in qualche misura deve essere di esempio agli altri colleghi e anche a chi ha a che fare con lui. Ha dei doveri ulteriori, in qualche misura doveri che a volte sacrificano anche un po', diciamo, il suo privato, la sua attività personale, ma che sono necessari per creare quell'affidabilità che è la base. Abbiamo sentito dire che mi pare le diversità dell'apprezzamento della magistratura, mi pare che ha parlato l'80% il collega inglese e il 20% il collega armeno, e il collega francese ha detto che loro non lo sanno. È strano perché comunque non lo sanno. Noi lo sappiamo, e lo sappiamo che in questo momento in realtà la credibilità della magistratura è piuttosto bassa, e sappiamo che questa credibilità deve aumentare, e sappiamo che dipende da noi farla aumentare. Quindi l'etica va al di là ovviamente della responsabilità penale. Io trovo anche abbastanza improprio parlare di responsabilità penale quando parliamo di etica, è troppo ovvio, siamo proprio nell'illiceità penale, ma anche al di là appunto della responsabilità disciplinare e della responsabilità deontologica. Perché io, da quello che ho visto alle relazioni, ne avete, mi interrompi quando adesso vado avanti rapidamente, ne avete parlato in questi giorni, il confine a volte fra responsabilità deontologica e etica non è facile da segnare, però secondo me la responsabilità deontologica è sempre qualcosa che è legata direttamente o indirettamente alla professione in quanto tale. L'etica va al di là. Per esempio, una frequentazione da parte del magistrato di persone non stimabili, di persone discutibili, di persone che magari anche sotto il profilo penale possono far sospettare, io credo che sia contraria all'etica, ma probabilmente non è contraria alla disciplina e alla deontologia. Io penso che può essere richiamato l'articolo 18 della legge sulle guarentigie, perché in effetti
l'articolo 18 della legge sul guarentigie, che indicava la base della responsabilità disciplinare, può forse continuare a indicare la base della responsabilità etica, perché era formulato così: il magistrato che manchi ai suoi doveri, ovvero tenga in ufficio o fuori una condotta tale, in ufficio o fuori, una condotta tale che lo renda immeritevole di fiducia e della considerazione di cui deve godere, ovvero che compromette il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari. Ora, voi come sapete, questa norma è superata dalla tipizzazione dell'illecito disciplinare, giusta, giustissima, insomma. Però secondo me in qualche misura invece indica una responsabilità etica, e la indica in maniera, ci torneremo un attimo dopo, interessante, perché mette insieme l'etica del magistrato e l'etica della magistratura. Secondo me sono due cose diverse che però vanno considerate insieme. Perché mette insieme l'etica del magistrato e l'etica della magistratura? Perché da un lato dice una condotta tale che lo rende immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, cioè il magistrato, etica del magistrato, ovvero che compromette il prestigio dell'ordine giudiziario e quindi che metta in discussione, comprometta l'etica della magistratura, l'idea che si ha dell'etica della magistratura, come poi, diciamo, si può dire avvenga, e ci tornerò rapidamente alla fine, con riferimento proprio alle condotte di cui si parlava prima, correntismo, carrierismo, appartenenza alla corrente e tutto quello che, come noi sappiamo ampiamente, quindi non c'è bisogno di starne a parlare di più, avviene e mette in discussione, appunto, non soltanto, si è parlato, è contrario all'etica, sì, è contrario all'etica, perlomeno quando acquista alcune caratteristiche, ma in qualche misura, come è avvenuto, mette in discussione l'etica dell'intera magistratura. L'etica, abbiamo detto, non si insegna, ma si apprende anche per contaminazione. L'etica di gruppo, nel nostro caso l'etica della magistratura, abbiamo visto, rileva in quanto tale, e secondo me si forma, possiamo dire, è una formazione dell'etica per contaminazione. Cioè ognuno di noi deve contribuire a questa comunicazione, a questa contaminazione dell'etica. Sotto questo aspetto è importantissima la formazione dei MOT, perché è da lì che bisogna partire, è da lì che noi come scuola intendiamo partire. E da lì dovete partire anche voi nel contaminare i MOT. È importante che nel momento in cui i MOT sono negli uffici giudiziari recepiscano un clima che percepiscono come intriso anche di eticità. E questo è quello che, per concludere, noi stiamo facendo, chiediamo anche a voi di fare. Probabilmente in futuro sono stati indicativi anche alcuni riferimenti che hanno fatto a membri esterni dei consigli della magistratura. Credo che in questi corsi dovremo aumentare, c'è stato Ferrarella, io non so che ha detto, insomma, ma credo che dobbiamo aumentare la partecipazione di persone esterne, altre da noi, che ci vengano a dire cosa vogliono da noi e cosa pensano di noi, perché sennò siamo sempre fra noi a parlare delle nostre cose, sì, a parlare anche dell'appartenenza, del correntismo, eccetera. Però vorrei dire proprio due parole sul correntismo, sul carrierismo. E in sintesi sono queste.
Noi parlo di magistrati della mia età o addirittura di magistrati che non ci sono più, abbiamo lottato per far venir meno la carriera della magistratura. Non so se voi ci avete fatto caso, ma il collega francese, quando ha parlato dei problemi francesi e della carriera in Francia, me lo sono scritto, ha usato anche questa espressione, scala salariale. Quindi in Francia ancora c'è una differenza economica, da quello che io desumo, legata alle varie funzioni, la quale poi giustifica, più di quanto non lo giustifichi la situazione italiana, il cosiddetto carrierismo, giustifica diciamo questo desiderio di passare da una funzione all'altra, perché quel passaggio significa anche un passaggio di situazione economica. Da noi tutto questo non c'è più. E non c'è più perché noi abbiamo ritenuto che l'indipendenza della magistratura dovesse essere un'indipendenza non solo esterna, ma anche interna. E siccome quella progressione che c'era prima delle famose leggi Breganze e Breganzone era una progressione che era legata alla magistratura, diciamo, più alta, erano i magistrati della Cassazione, come mi pare che sia anche in Francia, che poi erano i giudici dei concorsi per i quali si diventava magistrato di Corte d'Appello o magistrato di Cassazione. Si diceva, ed era vero soltanto fino a un certo punto, credo, che tutto questo determinava una situazione di dipendenza interna. Abbiamo un sistema col Consiglio Superiore che ci mette al riparo dalla dipendenza esterna, ma noi, se vogliamo fare carriera, quella carriera che comportava appunto degli aumenti economici, dipendiamo dalle commissioni di concorso che sono formate da magistrati del grado superiore. E questo, e certo, in teoria può incidere sull'indipendenza. Abbiamo lottato per impedire che tutto questo proseguisse. Ebbene, io oggi temo che una dipendenza analoga, una dipendenza interna, si sia creata rispetto alle correnti e rispetto al Consiglio Superiore. E quindi se vogliamo essere veramente indipendenti, non soltanto esternamente ma anche internamente, dobbiamo assolutamente ridurre questo tipo di collegamento che ci dà dipendenza. Grazie. Grazie al Presidente, che appunto non si sottrae anche ad alcune specificazioni necessarie. Lascio subito la parola alla giudice Betetto per il suo intervento. Poi facciamo qualche riflessione. Sì. Cari colleghi, cari giudici, buongiorno. Mi fa un grande piacere di essere qui in Firenze, in Scandicci. Continuo in inglese adesso. Grazie. I prepared for this first intervention a small PowerPoint, but of course I will address the issues that were brought, that emerged to the surface. But first, maybe I would like to make you acquainted. What is the problem? No? There is no interpretation, it seems. Yes? It's okay. Okay. So what you can see here on the slide, it is the first slide of the e-learning course that was designed by the Council of Europe, HELP. It is Ethics of Judges, Prosecutors, and Lawyers. And I was one of the co-authors of this course.
and everybody says it is a wonderful course, so I can really recommend it. You can enroll yourself or with a tutor. So either or you can do it. It was drafted last year, and it really covers all the documents with many practical examples. So it might be an information, it might be useful to you. What I want to cover in this, my first intervention, is first and foremost the CCJ's work in the field of judicial ethics. But before I do that, let me quote a few statements by prominent lawyers, particularly judges, that have to do, that are connected to ethics. The first one, it is an American professor, Volcker, who said, ethics entails freedom because it entails the possibility of choice. So we can see here very clearly that ethical principles, they only draw up the goal, but how to get there. So they would say you have to be impartial, but how to act in our everyday activities to really to be impartial, this is a whole different story. So this is the freedom of choice, but sometimes we can also call it the torture of choice. How do I have to behave? For example, here in Firenze, when there is a course going on, should I attend the course or should I rather go shopping to achieve that goal? No. We all know that we have to behave properly. Or the second one, Gilbert Guillaume, this is a French prominent lawyer. He was also an arbitrator in a dispute between Slovenia and Croatia on the sea borderline in the Adriatic. And he said, the judge who wants to be independent is independent. I think he wants to put the emphasis on the individual independence, which is of course very important. But of course, there is another perspective of independence, which is not individual but collective. And when there is no constitutional background to be individual independent, then it is very hard to be independent. But in a way, he is certainly right. We have one more, and this is Irmgard Gries. She's the former president of the Austrian Supreme Court. I like that one very much, and she said it at a conference I attended. She said, to be a good judge is a matter of character. She puts emphasis on virtues. I think this is very trendy today when we talk about judicial ethics. Also, ENCJ realized that, and Philippa will talk more about it, when they focused on the qualities, on the virtues, actually the judges must possess. The competence is not enough. Of course, competence is conditio sine qua non to be a good judge. But if you don't have the personal qualities, you can not be a good judge. It doesn't matter if you are the most competent judge in Italy or in Slovenia. It is not enough to be a good judge. And the last one, this is a brand new. I read it in a book that was published just last year. The title is The Spider Woman. She was the first female president of the Supreme Court in England and Wales, Lady Hale. First she was a law lord, and after the establishment of the Supreme Court in 2009, after that she was not the first president, but the first female president. She became the president. So that's her. Sometimes it's hard to So what does she want to say here? It is much more difficult to devise hard and fast rules which will do justice to everyone than it is to give the courts power to do what is fair, just, and reasonable in the circumstances of the individual case.
So she says that the power should be given rather to the judges than to legislators. And this is in fact what is today going on. It is, I strongly believe that today judges, we have much more power than we used to have in the past. It is no more la bouche de la loi, as Montesquieu said. It is the past. Today, judges, we have to interpret. There are so many legal standards. There are so many guidelines. There are so many abstract rules, and it's extremely hard to do it. If you could give it back to me, or the next one, yeah. So I will skip that one, okay. So I will move forward now to the CCJ's work, so the Consultative Council of European Judges. As you know, we deliver opinions on different aspects of judicial status, activities of courts, and what we did in this opinion number 3, we dealt with judicial ethics. Speaking of judicial ethics, this opinion number 3, going back to 2006, is the most important opinion. And we mention all the principles that we encounter today. First, it is the independence. Each individual judge should do everything to uphold judicial independence at both the institutional and the individual level. So both is important. Then integrity, judges should behave with integrity in office and in their private lives. So as you know, we are judges 24 hours a day, 7 days a week. As mentioned today, there is hardly any private lives, unfortunately, for judges. It can be quite burdensome sometimes, as you know. Then impartiality, they should at all times adopt an approach with both is and appears impartial. Their decisions should be reached by taking into account all considerations material to the application of the relevant rules of law and excluding from account all immaterial consideration. This is sometimes called not the impartiality, but the neutrality, that the decisions are based on the rule of law. Next, please. Then next principle, that judges should show the consideration due to all persons taking part in the judicial proceedings or affected by these proceedings. So as I said, no more la bouche de la loi. People matter, parties matter. So there is empathy, the judges, we have to listen. This is something entirely new. What we did not know, for example, 2 decades ago even. They should discharge their duties with due respect for the equal treatment of parties by avoiding any bias and any discrimination, so the equality of parties. They should show circumspection in their relations with the media, maintain their independence and impartiality by refraining from any personal exploitation of any relations with the media and from making any unjustified comments on the cases they are dealing with. Next, please. You can give it back. I will. Yeah. Then we have the professional competence, of course. This is, as I said, it is conditio sine qua non. And an obligation of diligence in order to comply with the requirement to deliver the judgments in a reasonable time. So we should dedicate most of our time to adjudication, not to other things. For example, in my country, it is allowed to be an arbitrator. But being a judge, we should not dedicate most of our time to being arbitrator, although sometimes it's very well paid, because the priority is to be a judge. And last, they should refrain from any political activity which could compromise their independence and cause a detriment to their image of impartiality.
either judges can be members of political parties. Of course, this is a controversial issue. Sometimes the answer is in the positive, like Germany. Sometimes it is in the negative. But even when judges can be members of political parties, they should refrain from any political activity which could compromise their independence in their judicial activity. So as we can see, some years ago, I was wondering, but what has independence to do? What is the connection between ethics and independence? Because what was on my mind were just the legal elements, like the institutional framework establishing legislative provisions and constitutional safeguards of judiciary and judges. I did not realize back then that there are also ethical elements. So the conduct of judges is essential to the credibility of the courts. And judges, prosecutors, and all lawyers are the public face of justice. When when people speak of justice, what is in front of their eyes, what they see are judges, prosecutors, lawyers. As such, we have a duty to live up to the highest standards of integrity in order to preserve public trust and what is most fundamental pillar of democracy. Now, I thought it would be interesting to you to see what the dimensions of trust are. There is consistency, behaving in a reliable, predictable manner. So integrity, very important to establish trust. Striving to be honest and fair in decision making, and openness, to be transparent. The leader's ability, or the judge's ability to do her job, understanding, displaying knowledge and understanding. So judges, we must be able to listen, as I said, and fairness, behaving fairly and showing concern for the welfare of our parties, and accessibility, being available again to parties, to court users. And the research showed that, as you can see here on this chart, that the behaving in an ethical manner is more important to establish trust than to be competent. So ethical behavior is more important than competence for establishing trust. And now back to the CCJE opinion number 3, and also one where we established the distinction between impartiality and independence. You know that the European Court of Human Rights sometimes uses the two terms interchangeably, but not always, and there is a slight distinction. As CCJE said in its first opinion, the judicial independence serves as the guarantee of impartiality. And in opinion number 3, the judicial independence is a precondition of the impartiality of the judge, which is essential to the credibility of the judicial system. So if you are not independent, you cannot act in an impartial way. But both of them are functional in character. They are means protecting the ability of the judge to perform the relevant judicial function. Now, the distinction would be that the independence refers more to the situation where there is no outside source, so from outside, which would prevent the judge from performing his function. And impartiality, it is freedom from irrelevant pressures with regard to the decision to be taken. So towards himself, I have a bias. Towards parties, I know
party, it is my friend, to lawyers and public opinion. Public opinion, as you all know, it can put a very, very hard pressure on a judge, for example, in a high-profile case. Next, please. And now I want to mention two more opinions I think that are relevant in the context of our discussion today. They refer, both of them, to relations between judges, prosecutors, and lawyers. I think we forget this sometimes. I don't know how about Italy, but we in Slovenia, we forget that sometimes. Judges, prosecutors, and lawyers, we have different roles to play in the legal process, but the contribution of both professions is necessary in order to arrive at a fair and efficient solution. Next. No, it's not true. That's not it. Yes. Yeah, I said next, yes. So we have more in common than you maybe think. Let's take a look at some common values and principles. Compliance with the rule of law. This is on top of my list. We all have to comply with the rule of law. Protection of human rights. Professional secrecy. Integrity, dignity. Respect for litigants, parties, litigants, and competence. Lawyers must be competent, judges must be competent, prosecutors must be competent, and fairness and mutual respect to each other. The CCJ, there is first opinion I want to mention is the opinion number 17 that was drafted jointly. It is the only opinion that was drafted jointly by two bodies, so CCJE and CCP, so the Consultative Council of European Prosecutors, on judges and prosecutors in a democratic society. So the main message the opinion sends is that the proper performance of both profession is distinct, but prosecutors and judges, they have complementary roles, and both of them are necessary for the fair, impartial, and effective administration of justice. And second, judges and prosecutors and defense lawyers, they should each respect the roles of the others. And if you are more interested in it, so the opinion number 17, there is a special chapter that is dedicated to ethics and deontology of judges and prosecutors. And well, I think that was a mistake. That is opinion, yeah, this is opinion 12. I'm very sorry. And now we have opinion 17, which deals with the relations between judges and lawyers. So prosecutors, it is 12, and opinion 17, it is between judges and lawyers. Again, the CCJE has acknowledged the essential role of cooperation among the various parties involved in the proper functioning of justice and the interaction between these actors. Of course, the image you see is just symbolic. It is not what happens very often, I hope so, in our when we have our hearings. Yeah. So, and the CCJE has recognized two areas of relations between judges and lawyers. The first one, the relations which stem from the procedural principles. So you have the Code of Criminal Procedure, the Code of Civil Procedure, and the second, the relations which result from the professional conduct of judges and lawyers. And these codes of conduct, or you can call them guidelines, codes, whatever, principles, they require mutual respect for the roles played by each side and constructive dialogue. And this is something
we should be more aware of and pay attention to this communication during proceedings. Of course, for the benefit of the parties, it goes without saying that it should not cross the line. Obviously, it would be problematic to good understanding, because appearances do matter, and you can just imagine how it would look in the eyes of an informed individual to see the magistrates drinking together here, the prosecutors and judges. But we always have to deal with such problems with a grain of salt, I believe. So I will stop here for the moment. Grazie al giudice Betetto. Non perdo tempo anche per un discorso proprio di rispetto dei tempi, e ringrazio nuovamente il professore Filippo Donati, a cui do la parola. Grazie Giuseppe, mi sentite? E grazie agli organizzatori. Per me è abbastanza facile intervenire adesso, perché gran parte delle cose sono state dette. Vi è stato detto che cos'è l'etica, quali sono i rapporti tra l'etica e le norme disciplinari, quali sono i principali oggetti della etica del giudice. Allora, io vi farò una brevissima, veramente brevissima illustrazione, innanzitutto partendo dalle istituzioni che rappresento, la rete europea dei consigli di giustizia. Questa è una rete che fu istituita molto tempo fa a Roma, che è supportata dalla Commissione europea, siamo finanziati dalla Commissione europea, ma siamo una rete privata assolutamente indipendente, che riunisce tutti i consigli superiori della magistratura o gli altri analoghi organi dell'Unione europea. Poi tutti sapete che in Europa vale il principio per cui ogni Stato è sovrano nell'organizzare il proprio sistema di giustizia. Quindi noi abbiamo alcuni sistemi, ormai pochissimi, veramente pochi, più importanti sono quelli tedesco e quello austriaco, in cui ancora abbiamo un modello ministeriale. Ma si è progressivamente affermata in Europa l'idea che per garantire l'indipendenza della magistratura il modello migliore sia quello offerto dalla Costituzione italiana del 1948. Guardate, la nostra Costituzione del 1948 ha individuato un modello istituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura, che direi forse è il modello di maggior successo della nostra Costituzione. È stato esportato, è stato studiato, è stato ammirato in tutti i paesi. Certo, ora è sotto accusa, come ci diceva il presidente Lattanzi, ma l'idea di garantire l'indipendenza della magistratura attraverso l'istituzione di un organo che realizza il governo autonomo dei giudici è un'idea che la stessa Commissione ha fortemente supportato, ad esempio, quando si trattava di negoziare l'allargamento ad est. Poi sapete che a un certo punto, negli anni 90, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ci sono state una serie di richieste di ingresso nell'Unione Europea, e per entrare nell'Unione Europea uno Stato membro deve dimostrare, tra le altre cose, di rispettare quei valori comuni indicati nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea. È una norma sempre più importante nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche della nostra Corte Costituzionale, che elenca quelli che sono i valori comuni agli Stati membri e che sono poi i valori su cui si fonda l'Unione Europea. Quindi rispetto ai diritti fondamentali, lo Stato di diritto, democrazia e quant'altro. Alla base, voi sapete, dei principi dello Stato di diritto sta l'indipendenza della magistratura, e quindi uno dei requisiti che l'Unione Europea impone agli Stati membri che vogliono entrare nell'Unione Europea è quello di avere un sistema giudiziario autonomo e indipendente.
la Unione Europea ha molto, anche il Consiglio d'Europa, hanno molto sponsorizzato la istituzione di consigli superiori alla magistratura come strumenti per garantire l'indipendenza. Allora, fatta questa premessa forse un po' troppo lunga, capite che l'obiettivo di una rete come la nostra, la rete europea dei consigli di giustizia, è quello di facilitare il coordinamento tra i consigli superiori della magistratura, lo scambio di informazioni, di best practices, eccetera, eccetera. Con quale scopo? Lo scopo finale è quello di contribuire a tutelare e rafforzare l'indipendenza e la, ve lo sottolineo, responsabilità dei giudici in tutta Europa e insieme a questo ovviamente la garanzia dei principi del giusto processo. Perché vi ho sottolineato la responsabilità? Nei documenti dell'INCJ voi troverete riferimento non al liability, il termine inglese che fa riferimento alle azioni quando c'è una violazione di una norma di legge, ma alla responsabilità nel senso di rendere conto. Cioè l'idea di fondo, che mi sembra sia stata ben evidenziata nelle relazioni precedenti, è che il magistrato è un magistrato che opera in nome e per conto dei cittadini, deve rendere conto alla società. Deve con la sua azione svolgere un servizio nell'interesse dei cittadini, no? E questo è molto importante sia perché una giustizia che non riesca a conquistare la fiducia dei cittadini non è sentita come la giustizia giusta, sia perché nel lungo termine l'assenza di responsabilità, in questo senso accountability, come vi ho detto, finisce per mirare l'indipendenza dei giudici. Guardate che non è un caso che in Polonia, dove il sistema giudiziario non era riuscito a garantire la fiducia dei cittadini, il governo non ha avuto difficoltà a mettere in piedi una serie di riforme che hanno posto sotto il controllo del potere esecutivo la magistratura, e a questo processo si sono avute reazioni da parte in tutta Europa. Anche in Polonia, famosa fu la marcia delle 1000 toghe 3 anni fa, però il governo si è sentito incoraggiato dai sondaggi ad andare avanti nella propria politica. Quindi attenzione a questo tema della accountability. E allora qui vorrei arrivare al nocciolo tutta questa lunga premessa, perché ce l'ha fatta. Perché noi siamo convinti che un giudice, per potersi mostrare indipendente, voi sapete che l'indipendenza ha 2 aspetti, l'indipendenza effettiva e l'apparenza di indipendenza, ma soprattutto per conquistare la fiducia della società deve rispettare certe norme etiche. È fondamentale, un presupposto imprescindibile per garantire indipendenza e accountability del giudice, il rispetto di norme etiche. E allora come si è mosso l'INCJ in questo campo? Da una parte abbiamo predisposto un rapporto volto a raccogliere le principali norme in materia di etica giudiziaria. Non ve le sto a ripetere. L'idea di fondo, giusto perché capiate, ci siamo domandati cosa si deve fare, cosa deve fare un giudice per essere considerato un buon giudice. E allora sono venute fuori tutta una serie di regole etiche di comportamento, ce le ha spiegate con attenzione la Presidente Betetto, che riguardano il comportamento del giudice al lavoro, ma non solo col suo fascicolo, nei rapporti con gli altri, ho parlato dei rapporti con gli avvocati, con i pubblici ministeri, con le parti. Un problema di comportamento anche nella vita privata, perché è vero che un giudice è un cittadino come gli altri, ha tutte le garanzie costituzionali offerte a tutti i cittadini, ma è proprio questa speciale funzione, questa mission di preservare l'immagine di indipendenza della magistratura che giustifica una serie di limitazioni
che il giudice incontra anche nella propria vita privata. Ce l'ha detto il presidente Lattanzi, non è che un giudice può andare a cena con chi vuole, può frequentare chi vuole, non è che un giudice può nel suo social network postare quello che crede o esercitare la sua libertà di informazione in modo tale da poter in qualche modo compromettere l'immagine della magistratura. E allora vi dicevo, questo rapporto sui principi etici credo che il professor Campanelli ve lo abbia distribuito, ma ultimamente abbiamo fatto un qualcosa di più, abbiamo un progetto in corso che è quello di individuare un codice etico anche per i consigli superiori della magistratura. Voi sapete che nella maggior parte dei paesi, o meglio, i consigli superiori della magistratura sono composti normalmente, il modello italiano, che è il modello imperante, da una parte di giudici e membri laici, mentre i giudici hanno un loro codice di condotta, i membri laici non lo hanno. E poi guardate, l'attività che si svolge quando si è all'interno di un organo come un Consiglio Superiore della Magistratura è un'attività diversa da quella che viene espletata quando si esercita la funzione giurisdizionale. E quindi l'idea è quella di verificare se vi è spazio per un codice etico anche per i consigli superiori della magistratura, i quali, essendo gli organi deputati a garantire l'indipendenza della magistratura, dovrebbero essere l'esempio massimo, no? Di indipendenza e di comportamento al di sopra di ogni sospetto. Quindi la nostra idea è quella di individuare una serie di guidelines da poi offrire ai vari consigli superiori della magistratura circa la fattibilità e il contenuto di un codice di condotta anche per i consigli superiori della magistratura. Finisco qui dicendovi soltanto che cosa, come si garantiscono i codici e i principi etici. La nostra idea è che occorra promuovere la formazione di codici di condotta, però attenzione, la formazione di codici di condotta non è una cosa così semplice, perché occorre risolvere alcune questioni problematiche. Il rapporto tra le norme etiche e le norme disciplinari. Ci sono dei codici di condotta che contengono soltanto norme etiche e quindi non danno luogo, se violate, a sanzioni disciplinari. Ci sono dei modelli misti in cui si individuano alcuni principi etici che poi sono anche oggetto di norme che prevedono una sanzione disciplinare. E ci sono anche, infine, quei codici etici che sono predisposti in funzione di imporre dei comportamenti ai giudici la cui violazione comporta una sanzione disciplinare. Vi dico soltanto che la posizione dell'INCJ è una posizione nel senso che le norme etiche devono essere norme etiche, quindi di principio la norma etica, a meno che ovviamente non sia stata trasposta in una disposizione di legge, non può dar luogo a sanzioni disciplinari, però attenzione, una grave violazione delle norme etiche veramente a questo punto compromette quei principi di indipendenza del magistrato e allora sì che l'intervento anche disciplinare sarebbe necessario proprio per tutelare questi valori che veramente ci devono vedere tutti compatti perché sono i valori su cui si fonda la credibilità, su cui si fonda veramente l'essenza della giurisdizione, del potere giudiziario nel suo complesso. Grazie ancora a Filippo Donati. Allora io ora farei partire con l'ordine inverso, quindi ridando subito la parola a lui sulla seconda domanda. Ora la prima domanda era un po', diciamo, lo stato dell'arte e l'impatto che il tema etico ha sulle istituzioni che i tre partecipanti alla tavola rotonda percepiscono o hanno
diciamo spiegato, no? Quindi il lato della scuola della magistratura, il lato del consiglio consultivo, il lato della rete dei consigli di giustizia, come si sono posti rispetto al tema dell'etica, anche a prescindere, diciamo, dagli eventi che per esempio hanno riguardato il nostro ordinamento, anche perché gli organi internazionali ovviamente non tengono conto della peculiarità dei singoli stati. La seconda domanda è un po' più anche di chiusura, no? Cioè un po' più di valutazione. Ve la leggo e poi cerco di spiegare anche la ratio di questa domanda. Io avevo pensato a una domanda del genere. Pensando in prospettiva, su quali basi credete che si debba sviluppare il tema etico-deontologico? Pensate sia sufficiente implementare il piano culturale o è necessario anche intervenire con maggiore frequenza su documenti, risoluzioni, raccomandazioni e quindi sul piano normativo per dettare più regole di comportamento, o è necessario agire anche sul piano delle conseguenze e dunque delle sanzioni per comportamenti eticamente rilevanti? Cioè, a chiusura di questo corso, il dubbio, comunque il quesito che a me rimane è verso quale strada andare. Ora, probabilmente l'interazione è di tutte e tre o di alcune soltanto, no? Perché, diciamo, se l'etica è una forma di adesione, sono state date tantissime definizioni, no? Mi permetto sommessamente di dare anche quello che penso io. Cioè l'etica, per quanto mi riguarda, è una forma di adesione culturale, cioè è un tipo di comportamento che rappresenta il modus vivendi del magistrato, cioè non c'è bisogno di spiegare che il magistrato abbia un profilo etico, tanto che la disciplina è una conseguenza patologica che l'ordinamento prevede laddove finisce il piano etico e ci si sposta in un piano diverso. Quindi una violazione di parametri che sono normativi e che richiedono l'intervento dell'ordinamento. Però, diciamo, l'idea anche della scuola, no? Della magistratura e di questi organi internazionali è di ragionare sul piano culturale, cioè sviluppare anche una maggiore assunzione di responsabilità da parte del magistrato, proprio che capisca o che pratichi magari proprio la volontà di acquisire una maggiore consapevolezza etica, prescindendo dal fatto che quel comportamento debba essere in un certo modo, ma proprio, cioè, come appunto come una libertà negativa, come qualcosa che uno non deve dire ce l'ho la coscienza etica, ma deve semplicemente goderne e possederla. Vi ricordo che il presidente Lattanzi diceva c'è l'articolo 18 del Regio Decreto Legislativo del 46 che dà una, diciamo, base, una possibile base normativa all'etica, no? Per esempio ci sono anche sentenze della Corte Costituzionale non recenti che, non so, per esempio la 108 del 63 che ho qui davanti, che fa richiamo al senso del dovere e all'obbedienza alla legge morale, definiti come la prima e fondamentale garanzia della magistratura al fine di consentire di rendere imparzialmente giustizia. È una sentenza datata, che però ha una sua attualità. Cioè il tema è culturale, è sufficiente il piano culturale anche per uscire da un periodo, soprattutto per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario italiano, perché giustamente il professor Donati diceva noi siamo un modello, il nostro modello Pizzo Russo, no? Parlava di modello di ordinamento giudiziario il professor Pizzo Russo, ma è un modello in crisi. Quindi, diciamo, l'esportabilità del modello ha qualche problema in questo momento. E allora bisogna, se non è sufficiente il piano culturale, è necessario agire sul regole, perché se noi guardiamo o se voi fate una considerazione di quello che è stato detto in questi giorni, noi abbiamo non regole, tantissime regole, quasi troppe regole. Cioè abbiamo una sovrabbondanza di regole di comportamento, che siano etiche, che siano deontologiche, che siano disciplinari. Quindi però, siccome gli eventi hanno dimostrato che magari queste regole non sempre vengono
conosciute prima che rispettate, perché diciamo, non credo che tutti i magistrati siano pienamente consapevoli dei contenuti del codice etico o degli illeciti disciplinari, perché probabilmente non hanno mai avuto a che fare con un illecito disciplinare e mai ne avranno a che fare, quindi non hanno necessità di capire qual è la dinamica patologica di un comportamento, perché svolgono la loro funzione senza alcun problema. Ma allora, se però il piano culturale non basta, bisogna spingersi sulle regole, cioè prevedere di ancora introdurre dei comportamenti che siano normati e che quindi pretendano un rispetto, o d'altra parte, come dicevo della domanda, bisogna spingersi un po' più sulle sanzioni. Qual è stata la reazione dell'Associazione Nazionale Magistrati quando la Procura Generale fa quella specificazione e dice questi comportamenti non sono disciplinarmente rilevanti, ma sono eticamente rilevanti? Quindi io non eserciterò l'azione disciplinare, ma c'è una responsabilità etica. Cosa fa l'Associazione Nazionale Magistrati? Fa un regolamento in cui dà un procedimento al collegio dei probiviri, perché sa che arriverà una caterva di possibili procedimenti di natura etica. Al che poi il problema delle dimissioni, di cui vi ha parlato la Presidente Luccioli, no? Questo sottrarsi, diciamo, una responsabilità etica semplicemente dimettendosi, e quindi la necessità, per esempio, di creare sanzioni che siano eticamente rilevanti. Oppure, se avete notato, anche i progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario, per esempio i progetti di riforma, la prima versione del disegno di legge Bonafede, poi non transitata nel deposito alle Camere del disegno di legge stesso, prevedeva alcuni illeciti disciplinari che andavano a colpire proprio determinati comportamenti riconducibili a quello che era successo, quindi l'interferenza nell'attività degli organi istituzionali, in particolare ovviamente in quel caso si parlava del Consiglio Superiore, poi stralciati. Però era stata un'ipotesi di andare a immettere nell'ordinamento comportamenti che avessero una valenza non più etica in quel caso, perché era stato ritenuto di rilevanza disciplinare, e quindi questo ulteriore elemento. Quindi è un modo per concludere, no? Un modo per sfruttare l'esperienza personale, quindi lo studio che i tre relatori hanno fatto nella loro vita accademica, giurisdizionale, e anche l'attuale appartenenza agli organi che rappresentano. Ecco, questa sinergia tra esperienza e appartenenza mi è sembrato utile sfruttarla per chiedere a loro quindi qual è la posizione su questa ultima e ulteriore domanda. Quindi cominciamo con di nuovo il giro con il professor Donati. Grazie. Allora, io cercherò di essere breve, perché io credo che le norme etiche, se sono norme etiche, non possano essere norme giuridiche, quindi andare a sanzionare qualcuno perché ha violato una norma etica, non so, ecco, si può fare. C'è sempre un processo per cui si parte dall'individuazione dei principi etici e poi gli si dà una copertura giuridica. Ad esempio, uno dei tanti casi, per fare un esempio recente, in materia di intelligenza artificiale, siccome l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari pone una serie di problemi, è stato elaborato in sede OCSE, in sede Consiglio d'Europa, un codice etico, ma l'Unione Europea adesso sta pensando ad un regolamento volto a dare garanzia giuridica al rispetto di quei principi etici. Vi ho già detto che l'azione che io ritengo molto importante, che l'INCG ritiene molto importante, è la elaborazione di codici di condotta, di codici professionali dei magistrati, ma il piano, secondo me, decisivo sarà quello della formazione, perché l'etica impone anche
un entrare in dei problemi che si prestano anche a delle soluzioni non univoche. Io ricordo che con Gianluca Grasso abbiamo insieme condotto un workshop a un seminario dell'IJTN, la rete di formazione dei giudici europei, proprio dedicato all'etica giudiziaria. In questo seminario ci siamo divertiti a ipotizzare dei casi e vedere quali potevano essere le risposte dei partecipanti a questi casi. Ad esempio, è eticamente corretto che un giudice dichiari il proprio supporto a un partito politico? In alcuni paesi, ad esempio in Olanda e in Germania, questo sembrava del tutto normale, anzi loro ci dicevano: ma è bene che si sappia un giudice che orientamenti ha, perché così si sa a priori, no, quelle che sono le sue... da noi invece riteniamo che sia una cosa eticamente non corretta, perché va a incidere sull'immagine di imparzialità e di indipendenza del giudice. Quindi io credo che veramente il momento della formazione, l'andare a discutere su singole questioni concrete, no? Che ne so, se e fino a che punto, come può un magistrato usare un social media, che cosa gli è illecito e che cosa invece potrebbe appannare, offuscare la sua immagine. Io credo che una formazione incentrata proprio sulla soluzione dei casi concreti potrebbe contribuire a aumentare la consapevolezza da parte dei magistrati della necessità che, per essere, come diceva la Presidente Benedetto, per essere un bravo giudice non è sufficiente conoscere il diritto. Un bravo giudice è un giudice che ha un rapporto che dà un'apparenza di indipendenza, che si sa rapportare, che riesce a conquistare la fiducia delle persone con le quali si rapporta. Io ho visto nel precedente panel, sono rimasto molto colpito dal giudice inglese che ci diceva che ci sono paesi in cui la fiducia nei confronti della magistratura è al 90% e paesi invece in cui è al 10%. Ecco, ma un paese in cui la fiducia dei cittadini è al 10% nei confronti dei magistrati, e guardate da noi è molto bassa, è veramente un qualcosa di pericoloso, in cui deve reagire la politica, ma secondo me deve reagire soprattutto il corpo giudiziario, si deve riconquistare la fiducia dei cittadini. E allora il rispetto delle regole etiche può essere veramente la strada maestra, e una buona formazione, l'individuazione continuamente, alla luce degli innumerevoli casi della vita, di quelli che potrebbero essere i comportamenti che rendono del giudice un buon giudice, potrebbe dare, secondo me, un grossissimo contributo al nostro ordinamento giudiziario. Grazie. Grazie. Siccome è stato più volte ricordato il tema dell'utilizzo dei social, non so perché, non so se l'avete letto mai, ma c'è stata una risposta della Corte Suprema di Cassazione italiana a un questionario proposto dalla Corte Suprema della Repubblica Ceca, in cui la Repubblica Ceca chiede all'Italia: ma voi cosa fate sul tema dei social? Ed è pubblicato, è consultabile, quindi se volete, tra l'altro, lo mettiamo anche a disposizione, e ci sono tutte le domande che la Corte Suprema di Cassazione ha inteso dare sull'utilizzo dei social media da parte dei magistrati in Italia. No, è particolarmente interessante perché, per esempio, dice che non ci sono direttive, ma si rientra nella specifica regola deontologica, o fa riferimento all'intervento che il Presidente della Repubblica fece in occasione dell'inaugurazione dei corsi della Scuola Superiore della Magistratura. Quindi collega l'uso di questo sistema dei social media da parte dei magistrati
alla formazione alla deontologia. Non rubo altro tempo, Presidente Betetto, il suo secondo intervento, grazie. Grazie. Now, first, I would like to make a very strong point that I'm very much against sanctions. In the field of ethical behavior, sanctions are not the right answer, because the more sanctions, the more isolated the judges will be. I think judges, and I think partly they have done so already, should stop living in an ivory tower. They always have to explain, to be open, to be transparent, to bridge the gap between the public and the judiciary. I endorse very much the principle of active citizenship. And today, what I have been listening to presentations, and I'm a little bit concerned because too much attention, in my view, was paid to discipline and much less to ethical behavior. Because ethical principles are distinct from disciplining norms. And several speakers today, they put disciplinary norms in the forefront, although these are two different things. And ethical standards should not be directly applied as a ground for disciplinary sanctions. Of course, serious violations of ethical norms can also imply fault and negligence that should, in accordance with the law, lead to disciplinary sanctions. If certain principles are respected, of course. So, nullum crimen sine lege prevista, the first one, fair trial, the definition of scale of sanctions, and the proportionality principles, and last, right to appeal. But my point is that disciplinary norms in principle, as a rule, are distinct from ethical principles and should be treated as such. Now, what is the right manner to achieve our goal? To treat, to behave in an ethical way. I think the right machinery, so to call it, are certain tools, as I call them, and I would like to mention 4 tools. The first one is code of ethics or guide, whatever you call it. I think it is the same thing. It is more a terminological issue, because for French and also for British, it is awkward to talk about code because it is code civil, code penal, and for them, it is just not the right word for code of ethics. But we know what we mean when we say code of ethics. So the first one, code of ethics. Then the second, judicial councils, high councils for the judiciary, they should have a role to play in the field of ethics. The third, ethics commissions could be important, and last, proper training. Now, codes of ethics. In recent years, when our opinion number 3 was designed, that wasn't that much the case. Things have evolved since then. In recent years, codes of ethics have become best practice, and in fact, the golden standard has become that ethical principles should be laid down in codes of ethics or guides. The title, I repeat, is not that much important. What is important, however,
is that codes of ethics are meant to be living instruments that help judges in their daily practice and daily activities. Greco, for example, in its study Conclusions and Trends, in the fourth evaluation round, examining corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors, highlighted the importance of practical examples to help judges to work through ethical dilemmas and a range of situations where a conflict of interest might arise. And for example, United Nations, they have drafted a guide on how to draft judicial codes of conduct. And this guide intends to provide practical information. It is not a model code of conduct. It is a guide that provides practical information how to proceed. To offer advice first on the procedural steps that could be considered. So how to proceed. And then the next step is to provide guidance on the possible content. So what? First how, and then what. And in fact, we do have already many such good examples where guides / codes of conduct are complemented by practical example. Just to give you two, in France, for example, the High Council for the Judiciary adopted that compendium of the judiciary's obligations we heard of today. And in the UK, we have the Guide to Judicial Conduct that contains guidance on a number of specific issues. Again, this is an example of a guide with practical examples. It is a guide. These are guidelines. Again, these are not hard rules. It is not hard law. It is very much soft law. Now, the second tool I mentioned, counsels for the judiciary. They should have a role to play in the field of ethics, and they should also have a word in drafting of ethical principles. The point is that ethical principles, they should not be drafted by the executive or legislature. They should be drafted by a body other than the one responsible for judges' discipline. So these should be two bodies. And maybe counsels for the judiciary, they could play a role in that. And if, of course, counsel does have a disciplinary function, then the codes of conduct, they should be drafted by a separate body inside the Council for Judiciary. Now, the third tool I mentioned are ethics commissions. This is something that is a more recent feature. In the context of greater scrutiny of judicial conduct and the need to maintain judicial independence, several countries have established ethics commissions that offer judges confidential individual counseling on ethical issues. Again, they should not be confused with judicial disciplinary bodies. One example is, for example, ethics commission in Spain. There, a code of conduct, so-called principles of judicial ethics, foresees the establishment of a commission of judicial ethics, responsible for issuing opinions in writing upon individual requests concerning ethical dilemmas. And so far, it has prepared a series of reports.
on request for a hearing or interview from the lawyers. So a lawyer requested a hearing with the judge. On social relationships of judges, on information obtained outside the courts. So can I use it in court? An information that I get outside the court, on acceptance of gifts, and on duty to communicate psychological problems. And this is just for your information, how a report, one of these reports, looks like. It is on acceptance of gifts. Now, maybe the message that it sends is the following. That it can be done, provided that the conduct, so giving of gifts, does not endanger or call into question the appearance of impartiality, and second, that the gift does not exceed the logical social conventions. So this is how an example of a report looks like. So to conclude, and to answer your question, where should we go? I would say, again, that's why I have to repeat, no sanctions. Sanctions are not the right answer, save in the cases of very serious misconduct. Then second, all the rules, if we call them rules, we should better call them principles. They should be designed and drafted by the judiciary itself. So it should be the principle of autonomy. And the third, the answer to your question is living up to the high standards, not preaching them. Thank you. La chiusura di questa tavola rotonda al Presidente Lattanzi. Grazie, io penso che sarò breve. Problema, caduta etica, domanda: che fare? Che fare? Agire solo sul piano culturale, agire sul piano normativo, agire sul piano sanzionatorio. Ma io pure sono dell'opinione che non si può agire sul piano sanzionatorio. Se si individuano delle fattispecie specifiche ulteriori lo si può pure fare, ma è qualcosa di episodico, cioè ci siamo detti che l'etica è qualcosa di più. Sul piano normativo forse sì, ma sul piano normativo sulla base di principi, proprio sempre per quello che ci siamo detti. Insomma. Si possono specificare i principi. Io francamente, per sapere come mi dovevo comportare, non ho mai letto il codice etico dell'Associazione Nazionale Magistrati. E mi comportavo, ritenevo di comportarmi, e credo che anche ripensandoci mi comportavo correttamente. Insomma. Quindi, secondo me, soprattutto sul piano culturale. Sul piano culturale, formando un'opinione, una cultura dei giudici che sia una cultura omogenea. Omogenea forse non soltanto sotto il profilo etico, ma anche sotto altri profili che poi dirò. E per questo occorre una certa fine dell'isolamento. È stato detto dal Presidente Betetto: il giudice deve uscire dalla torre d'avorio. Io ho l'impressione che dalla torre d'avorio il giudice sia uscito, perché il giudice che era nella torre d'avorio era anche un giudice che aveva diciamo una forte carica etica. È uscito dalla torre d'avorio ma è rimasto isolato. Cioè, questa è la mia idea del giudice. Il giudice non deve essere isolato, il giudice deve sapere che fa parte di un corpo che deve essere omogeneo sotto molti profili, e innanzitutto sotto il profilo etico.
l'ho detto nel saluto iniziale e non posso ripeterlo perché Gianluca me l'ha sentito dire più volte, il giudice non può seguire la teoria del metro quadrato. Io mi comporto bene nel mio metro quadrato, non mi interessa quello che avviene nei metri quadrati vicino. Il giudice si deve interessare di quello che avviene nei metri quadrati vicino e soprattutto nei metri quadrati, diciamo, fra virgolette, giudiziari, e forse non soltanto in quelli. E deve formare, appunto, non rimanendo isolato, una cultura che è la cultura del giudice, la cultura della magistratura, che occorre sia omogenea. Ma faccio un esempio andando al di là. La Presidente Betetto ha parlato del potere del giudice. Oggi, non sto a dire come e perché, ma il potere del giudice è enorme. Oggi si parla di diritto giurisprudenziale per una serie di ragioni, il diritto europeo, il modo in cui sono scritte le leggi, insomma. La legge, la norma, cioè ciò che va fatto in concreto, nella maggior parte dei casi non ci viene dal legislatore, ma ci viene dal giudice. Cioè l'interpretazione è tale per cui poi non per niente la Corte Costituzionale parla di diritto vivente. Su che cosa giudica la Corte? Giudica sul diritto vivente, non è che giudica sulla disposizione, in quanto, anche se lì poi insomma, si dice che giudica sulla disposizione, nel senso che interviene sulla disposizione, ma in realtà giudica sulla norma. Questo che significa? Sempre nella mia visione, significa che siamo di fronte a un diritto giurisprudenziale e quindi anche sotto questo aspetto deve cambiare la cultura del giudice. Cioè il giudice deve tener conto dei precedenti, deve tener conto di quello che dicono gli altri giudici. Non è possibile che l'indipendenza e l'autonomia sia intesa nel senso io faccio quello che mi pare a me, perché questa ancora è la testa del giudice. In Cassazione, nella stessa sezione, ci sono contrasti di giurisprudenza. Quando io ero in Cassazione facevo delle riunioni di fronte a contrasti sezionali, facevamo un verbale, ci contavamo, cioè allora da domani si fa così, da 2 giorni dopo ognuno continuava a fare quello che voleva. Questo non ha niente a che vedere con l'indipendenza del giudice. L'indipendenza del giudice della Cassazione è un'indipendenza che però deve renderlo consapevole che lui sta facendo parte di un organo che ha la funzione di dire una parola unica, che ha la funzione di interpretare il diritto e far sì che questa interpretazione valga per tutti e quindi valga soprattutto per lui. E allora anche questo è cultura del giudice. E quello che è importante, sembra un discorso diverso da quello dell'etica, ma secondo me non lo è che appunto il giudice cominci o diciamo vada avanti in questa, essendo uscito dalla torre d'avorio, ma essendo secondo me rimasto isolato, faccia un passo ulteriore ed è il passo che lo deve portare a formare una cultura sotto tutti gli aspetti comune, ovviamente innanzitutto sotto l'aspetto etico. Finito. Se c'è qualche domanda, spunto, riflessione da parte vostra, abbiamo un pochino di tempo. Prego. Va bene, allora mi pare che le parole dei relatori della Tavola Rotonda ci abbiano dato delle risposte o comunque vi abbiano dato delle sollecitazioni che poi elaborerete tornando semplicemente alle vostre funzioni e alle vostre giornate di lavoro quotidiane. Io preme soltanto ringraziare il Presidente Lattanzi e la Presidente Betetto e ringraziare
Gianluca Grasso per questa opportunità di aver dato a me l'opportunità di essere esperto formatore di questo corso. Spero che il corso vi sia piaciuto, che abbia incontrato il vostro interesse. Leggeremo le vostre sollecitazioni cercando sempre di migliorare, e vi ringrazio dell'attenzione e della vostra partecipazione, e lascio la chiusura del corso a Gianluca Grasso. Grazie. Sì, grazie al professore Campanelli, ecco, per la conduzione del corso come responsabile scientifico insieme a noi componenti del comitato. Ringrazio anche il presidente Lattanzi che ci ha dato la sua presenza oggi alla Tavola Rotonda, e la presidente Betetto, ecco, che ha avuto modo di conoscere al Consiglio Consultivo dei Giudici Europei. Per quanto riguarda, ecco, le due precisazioni, il corso HELP sull'etica giudiziaria è stato tradotto anche in italiano, perché l'anno scorso lo abbiamo fatto come corso della scuola in collaborazione col Consiglio d'Europa, e a breve lanceremo una nuova edizione 2022, quindi aperta con un corso straordinario, aperto a chi lo voglia seguire, ecco, con tutoraggio. Quindi attualmente il corso c'è, se vi registrate sul sito del Consiglio d'Europa HELP, per una fruizione, diciamo, individuale, però a breve ci sarà il lancio, ecco, di quello con tutoraggio, con la possibilità di essere seguiti anche nell'ambito del corso HELP. È un corso molto importante, a cui appunto ringraziamo anche qui il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei per l'apporto che ha dato alla costruzione di questo corso, che davvero è ben fatto, ecco, interattivo e stimolante, per una prospettiva ampia, e anzi, appunto, l'anno prossimo potremo senz'altro pensare a un corso sull'etica della giustizia, no? Dopo aver affrontato il discorso interno legato anche alla contingenza, no? Dei fatti che sono stati più volte richiamati l'anno scorso. Il corso è su YouTube, se lo volete vedere, quello dell'anno scorso sull'etica. Sapete che abbiamo lanciato anche questo canale multimediale, ecco, per mettere in chiaro alcuni video di corsi particolarmente significativi. Uno di questi è quello sull'etica e quello sulla storia della magistratura. L'altra cosa che volevo dirvi è che proprio ecco, nella seconda parte dell'anno realizzeremo un corso sulla storia della magistratura e dell'associazionismo giudiziario. Quindi ritorna ancora questo tema. L'anno scorso abbiamo fatto un corso di storia della magistratura di inquadramento generale, dall'Unità d'Italia ai giorni nostri. La seconda, ecco, parte di questo percorso vede uno sguardo specifico sull'associazionismo. Il volume del corso dell'anno scorso è stato recentemente pubblicato, non so se avete avuto modo di vederlo, nell'ambito della sezione del sito dedicata ai quaderni. Stiamo provando a pubblicare, ecco, i contenuti dei corsi più significativi. Ecco, quello della storia, ecco, è stato recentemente pubblicato, per cui insomma abbiamo anche questa possibilità. Va bene, allora grazie e arrivederci. La navetta